propuestas de otros. También fue otras propuestas de diferentes universidades que el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia llevó a Rusia y donde fue definido que colaboración va a ser en área minera energética porque es área de grandísima importancia para ambos países y que el responsable de esta colaboración en Colombia sea Universidad Industrial de Santander. En 2014, una gran delegación colombiana viajó a Rusia, representantes de diferentes ministerios, también Ecopetrol, ICP Ecopetrol, también ANH. Además, en 2014 en Moscú fue un Congreso Mundial de Petróleo y durante este también en delegación fue rector de la UIS. Entonces fue como definidas posibles líneas de cooperación y una de líneas de prioritarias fue recobro mejorado de petróleo como tema de gran interés de ambos países. Desafortunadamente en 2014 el precio de petróleo cayó terriblemente y claro que en ambos países fueron otras prioridades, pero en 2017 ya una gran, cuando la situación mejoró, gran delegación rusa viajó a Colombia, una delegación gubernamental, para establecer formalmente colaboración entre dos países y en esta delegación por parte de Federación Rusa participó vicerrector de investigación de Universidad Federal de Kazan, Denis Nurgaliev, y también nuestro amigo profesor doctor Mikhail Varfolomeev. Fue firmado convenios de colaboración entre Calcenses o Minciencias y Ministerio de Ciencia y Educación de Rusia y convenio entre Ministerios de Educación. También nosotros firmamos un convenio con Universidad UIS, con Universidad Federal. El convenio fue firmado en presencia de ministra de Educación de Colombia. También fue firmado un convenio entre UIS e Instituto Colombiano de Petróleo para promover tema de colaboración con Rusia. Y con esta Calcenses propuso que en convocatoria que fue abierta en este momento en Colombia, convocatoria entre Minciencias y ANH para trabajar en procesos de recobro mejorado, que en esta convocatoria también participa colaboración con contraparte ruso y a su vez Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia abrió una convocatoria en recobro mejorado en Rusia. Con esta empezamos colaboración con la Universidad Federal de Kazán. Estuvimos en un evento de gran importancia que organiza la Universidad Federal de Kazán sobre recobro mejorado. Y tuvimos idea de traer este evento grande a Colombia. Trabajamos en este aspecto con es un evento internacional, no solamente Universidad de Kazán, pero podemos decir que participan todos grandes expertos en el área del mundo. Desafortunadamente, con COVID no podemos organizar este evento, a pesar que trabajamos bastante sobre esto conjuntamente con el Instituto Colombiano de Petróleo. Ya la situación en Colombia es como punto de vista de COVID bastante mejor y yo pienso que a las 11:30 podemos discutir también este tema. Bien, muchas gracias y deseo éxito a día de hoy. Entonces, palabras para expositores. Gracias.
Muchísimas gracias, profesor, por su saludo. Siguiendo con la agenda, tenemos la presentación del estudiante de doctorado Wilson Oyola, estudiante de doctorado en química de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, Wilson. Hola, muy buenos días. Voy entonces a presentar. Permítame un segundo. ¿Pueden ver todos mi pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. A ver, quito esto de aquí. Bueno, muy buenos días. Soy Wilson Germán Oyola, estudiante y candidato a doctor en química de la Universidad Industrial de Santander. Trabajo con el Centro de Investigaciones en Catálisis, adscrito a la Universidad Industrial de Santander, y voy a hablarles acerca de una parte que tal vez no estaba contemplada dentro de mi trabajo, pero pues en el camino se fue dando y es muy importante realmente cuando llegamos a este punto, debido a los objetivos que tenemos dentro del proyecto. Uno de los objetivos es directamente en combustión in situ, utilizando partículas de óxido de hierro 3, y pues es importante estabilización de partículas, y pues de ahí surgió esta parte de investigación. Entonces, bueno, ¿qué son o qué es un nanofluido? Pues un nanofluido únicamente tenemos un medio líquido en el cual vamos a dispersar unas partículas que tienen un tamaño, o al menos una de las dimensiones de su partícula, entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, que es el concepto de nanopartícula, y generamos entonces un coloide, el cual pues se espera que tenga ciertas características de estabilidad en la dispersión. Los nanofluidos entonces son suspensiones de nanopartículas que mejoran al fluido en ciertas propiedades específicas. Principalmente una de las aplicaciones que hay es debido al mejoramiento en la conductividad térmica de fluidos. El término de nanofluido fue propuesto en 1995 en una publicación por Choi del Laboratorio Nacional de Argón de Estados Unidos. Bueno, entonces voy a mostrarles algo. Técnicamente todas las figuras de estabilización son propias, son ensayos y pruebas que hemos hecho precisamente para la dispersión de partículas en un fluido. Aquí, por ejemplo, les presento diferentes concentraciones del catalizador, en este caso del óxido de hierro 3, en el que podemos ver pues, que aparentemente tenemos una dispersión relativamente homogénea, ¿sí? Digo relativamente homogénea porque pues, a la apreciación visual pues, queda la dificultad y la incertidumbre, pero pues, hay técnicas que permiten determinar esto. ¿Qué hacemos entonces? Dejamos las soluciones, las dispersiones, para que ellas logren desestabilizarse en el tiempo y analizar pues, su estabilidad precisamente en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos acerca de esta emulsión, esta suspensión, tenemos acá que 3 meses más tarde ya empezamos a ver el proceso de agregación y decantación de las partículas. Mientras que si utilizamos ultrasonido, que es una estabilización mecánica, podemos a los 2 minutos ya empezar a encontrar una precipitación del fluido. Hay que tener en cuenta que podemos llegar al caso de confundir un nanofluido con una solución, porque sus características pueden llegar a ser bastante similares. Entonces, la desestabilización es una prueba de que tenemos una dispersión coloidal. Aquí entonces pongo dos nanofluidos en diferentes medios. Uno es en agua, el otro es en etanol, con la misma concentración.
Y vemos entonces que se desestabiliza utilizando centrifugación. Esto es una desestabilización en 5 minutos de centrifugación. Bueno, ¿y esto para qué? Resulta que los nanofluidos son un nuevo elemento de investigación gracias al mejoramiento de características, principalmente, como les decía, o inicialmente, cuando se empezaron a estudiar sobre la transferencia de calor y la conductividad térmica, en la que se utilizan principalmente para los sistemas de generación de luz, pero también se han empleado para diferentes tipos de productos, tanto en el campo farmacéutico, en la cosmética, en alimentos, en medicina para transporte de algunos fármacos, en agricultura y en diferentes tipos de industrias. ¿Nosotros para qué lo necesitamos? Desde el punto de vista del transporte de partículas en el proceso de combustión in situ, necesitamos que las partículas tengan cierta estabilidad para poder ser inyectadas en el reservorio y puedan ellas ser dispersadas en el medio que se encuentra el sistema, que es un sistema agua, aceite y roca, pero pues para las consideraciones de mi trabajo, debo ponerlas o debo ajustarlas a que ellas estén precisamente en la interfase del agua y el hidrocarburo. Entonces, bueno, para esto es necesario estudiar, uno, la cantidad de nanopartículas que se pueden dispersar en el medio fluido, en este caso utilizando agua y haciendo modificación de una característica superficial de las partículas. Nosotros podemos hacer una modulación del ángulo de contacto, haciendo funcionalización de la superficie con estructuras que tienen esa capacidad hidrofóbica. Aquí podemos encontrar entonces que 20 horas más tarde tenemos ligera decantación, como se puede ver en la parte superior, y la tonalidad pues del nanofluido. Y técnicamente pues alrededor de 4 días todavía mantenemos cierta estabilidad, ya estamos en los procesos de decantación más grandes, pero lo que podemos ver es que técnicamente, sin hacer ningún tipo de manipulación, de agitación o de energía suficiente para dispersar, ellas tienen una capacidad de dispersión. Nosotros entonces en el laboratorio tenemos la capacidad de hacer esa funcionalización y cambiar entonces las propiedades superficiales de las partículas. Y de esta manera pues estamos estudiando cómo inyectarlas y en qué clase de medio podemos hacerlas. En este caso tenemos las dispersiones en etanol. Aquí les pongo entonces las diferentes concentraciones del nanofluido y su ángulo de contacto. Para el caso 26 es el ángulo de contacto de la muestra sin funcionalizar, o sea, las nanopartículas exclusivas. Y con las siguientes, aquí tenemos entonces 54, un ángulo de contacto hidrofílico, 73, que es un poquito menos hidrofílico, y ya 167, que es totalmente hidrofóbico. Aquí lo que vemos es que la dispersión ya no es tan estable en etanol, y pues relativamente es lógico, la superficie de todos modos está básicamente distribuida en la funcionalización, más una parte que sigue siendo hidrofílica, y pues en este caso, aunque el etanol es un solvente polar, pero orgánico, entonces pues las partículas no tienen tanta estabilidad como las tienen en el agua. Sin embargo, pues después del proceso de 17 horas de estabilización, de desestabilización, todavía vemos cierta cantidad de partículas, igual sin hacer adiciones de energía mecánica para la dispersión. También las dispersamos en una mezcla de tolueno-heptano. Y esto es porque, como les decía, no era un tema que estaba contemplado, pero es necesario estudiarlo, ya que la función del trabajo está relacionado con emulsiones. Entonces, necesitábamos estudiar la distribución de las partículas tanto en la fase oleosa como en la fase acuosa. De esta manera, nosotros utilizamos una relación de tolueno-heptano para hacer una simulación de las características
tanto alifáticas como orgánicas, como aromáticas, que pertenecen, que son pues, directamente del crudo. Entonces acá logramos hacer dispersiones de alrededor de entre 1000 y 2000 partes por millón, pero la estabilización aquí es muy baja. ¿Qué era lo que esperábamos nosotros? Que con el aumento de la hidrofobicidad pudiéramos tener mayor estabilidad en el tiempo. Y aunque aquí podemos ver para el caso de 1 hora y media aproximadamente, que para el caso de las nanopartículas que no tienen ningún tipo de funcionalización, su decantación es mucho más rápida que las que tienen alguna de funcionalización. Pero entonces, lo interesante acá es que no buscan distribuirse preferentemente en la fase oleosa. Bien, otra de las consideraciones que tuvimos fue el tamaño de partícula. Entonces, ya cuando hablamos del fluido, pues tenemos claro que es un medio líquido y unas partículas, las cuales pues tienen también unas características. Como vimos, entonces el ángulo de contacto o su actividad superficial es importante, pero en este caso quisimos involucrar también el tamaño. Para el caso particular, 24 nanómetros, tenemos entonces 3 dispersiones en las que para el caso B, que corresponde a un ángulo de contacto hidrofóbico, la estabilidad en el tiempo es mucho más alta, ¿sí? Que para uno hidrofílico, cuando están dispersas en etanol. Estas dos están dispersas en etanol. Y su estabilidad pues se mejora debido al tamaño y también debido a su ángulo de contacto. Para el caso del agua, su desestabilización es rápida, en este caso solo tenemos 1 hora, pero es debida al pH. Entonces para eso pues también hicimos modificaciones de pH en la que pudimos hacer una estabilización mucho más larga. Este es un fluido que se preparó en enero, todavía hoy está en las mismas condiciones. La distribución de tamaño para este caso es de 9.2 nanómetros, son partículas muy pequeñas y están estabilizadas a un pH de 3.4 que está basado en las características superficiales medidas por potencial Z. Acá entonces surgió una incógnita con respecto de la estabilización del nanofluido con respecto al pH. Y era qué clase de ácido tiene, digamos, puede generar alteraciones, puede generar variaciones en esa distribución. Y entonces analizamos la capacidad de la estabilización por pH utilizando ácido clorhídrico, ácido nítrico y ácido acético. Lo que encontramos es que los tres ácidos, independientemente del tamaño del catión, del anión, que se va a estabilizar en la superficie de las partículas, su estabilización con respecto al potencial Z es bastante, digamos, buena para una solución de pH establecida para cada uno de ellos alrededor de 3.6. Vemos que su variabilidad o su titulación superficial está relativa a una desviación de pH que está alrededor del orden de alrededor de 0.05, 0.1. ¿Esto qué significa? Que estos 3 ácidos, independiente de que sea un ácido débil, tienen la capacidad de titular los sitios o de hacer el intercambio de los grupos hidroxilo por los diferentes aniones en la superficie, y esto no altera la movilidad electroforética, de manera que nosotros podemos tener en ácidos fuertes como en ácidos débiles un potencial Z de la movilidad de las partículas en la suspensión, en la dispersión. Bien, y ahora sí, ¿para qué? Entonces resulta que dentro de la preparación de emulsiones, y esto es una cosa muy pequeña, pues porque ya alguien más va a hablar de emulsiones, quisimos hacer entonces una determinación de lo que les decía al principio, que era la distribución de las partículas solamente en la interfase. Generamos entonces una emulsión a partir de una fase oleosa compuesta por tolueno, heptano y agua, con partículas dispersas en las dos fases. De esta manera, queríamos identificar si había una dispersión favorable en alguna de las dos fases. Lo que encontramos es que después de generar la emulsión y romperla,
Las partículas se distribuyen en la interfase y es técnicamente pues el objeto de nuestra investigación, poder establecerlas en la interfase para luego generar reacciones en la interfase de las estructuras orgánicas y probar la reactividad de nuestro catalizador. Aquí vemos de todos modos partículas, pero están estabilizando burbujas de aire, pues por eso se encuentran en la interfase, en este caso tolueno-aire. Aquí podemos ver macroemulsiones estabilizadas. Son bastante estables. Tenemos emulsiones que tienen este tamaño de gota y mantienen esa estabilización alrededor de 2-3 días. Aquí tenemos entonces una generada con ángulo, con unas partículas que tienen una actividad superficial con ángulo de contacto menor de 90, o sea, hidrofílicas, y tenemos otra que son hidrofóbicas. Acá entonces les muestro básicamente la emulsión. La emulsión aparentemente es una emulsión agua en aceite. Sin embargo, haciendo una adición de agua en la superficie, en la parte interna, encontramos que tenemos una emulsión mixta. En esta parte se encuentra la fracción oleosa, dentro de ella y estabilizada por nanopartículas que tenemos que pues, estudiarlas mirándolas al microscopio. Tenemos una fase continental acuosa interna, la cual contiene otra estabilización de una fracción que es oleosa, la cual además contiene una que es acuosa. Tenemos una emulsión mixta, en la cual pues estamos en el proceso de estudio. Y bueno, esta es parte de la investigación que estamos haciendo y pues les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Wilson, por tu presentación. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas. ¿Alguien de los participantes tiene alguna pregunta para Wilson? Para las preguntas pueden intervenir o pueden escribirlas por el chat. Wilson, buenos días. Hola, profesora, ¿cómo está? Bien, bueno, Wilson, tengo una pregunta. ¿Tus partículas son partículas de hierro? ¿Cierto? Tú nos decías que era hierro más 2, creo. Más 3. Más Óxido de 3. hierro más 3. Sí. Listo. ¿Tú cómo evalúas ese cambio, por ejemplo, en esa diapositiva que tú estás presentando en este momento? El ángulo de contacto cambia bastante. Sí, ¿A correcto. qué se debe ese cambio? O sea, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nuestras partículas, debido a que estas partículas tienen una gran actividad de grupos OH en la superficie, pues tienen un carácter hidrofílico. Como nosotros vamos a dispersarlas técnicamente en la interfase, pues nuestra intención es tratar de darle cierta hidrofobicidad para que ellas traten de mantenerse precisamente en la interfaz, no quieran distribuirse ni a la fase acuosa ni a la fase oleosa, de manera preferente. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos agentes de funcionalización, agentes de acoplamiento de silano, los cuales pues permiten hacer reacción sobre los grupos hidroxilo que están en la superficie de las partículas. Con estos, entonces, nosotros pues estudiamos también, pues no lo puse porque esto es otro tema, pero pues sí, tal vez era importante, en el que nosotros hacemos, entonces, dependiendo de la cantidad de área superficial que tienen las partículas, una adición por reacción de estos agentes de acoplamiento de silano, los cuales, para el caso que estamos utilizando aquí, es hexadesil trimetoxicilano, es una cadena unida a un silicio
a una cadena de 16 carbonos. Eso lo hace pues bastante hidrofóbico, pero nosotros estuvimos analizando la capacidad de carga y la cantidad que nosotros necesitábamos para generar esa hidrofobicidad. Entonces, nosotros, ¿cómo lo evaluamos? Lo evaluamos básicamente, uno, con la síntesis se hace, ya digamos, establecimos el mecanismo, las proporciones, y nosotros entonces adicionamos según la metodología que diseñamos para la síntesis, y con ellos analizamos tanto por ángulo de contacto, utilizando la técnica de ángulo de contacto de gota Cecil, y también analizamos por infrarrojo la funcionalización. Pues no lo tengo en esta presentación, lo tengo en otra, pero pues si me lo permiten, en un segundo se las muestro para que lo vean y cómo seguimos nosotros esta funcionalización. Espera a ver si me deja. Ah, pero no me deja. No me deja porque estoy presentando solamente esta de aquí. Bueno, nosotros entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que tenemos una absorción en el espectro infrarrojo entre 2.800 y 3.000 centímetros a la -1, correspondientes a los enlaces carbono-carbono de la cadena de agente funcionalizante. Y pues con ellos nosotros podemos hacer el seguimiento de cuánto es el grado de funcionalización y correlacionarlo con el ángulo de contacto. Entonces, pues ya la cuestión de nanofluidos resultó porque pues la estabilización de estas partículas es importante analizarlas precisamente para su distribución. ¿Cómo las voy a distribuir en las emulsiones? Las disperso en la fase oleosa, las disperso en la fase acuosa. ¿Qué concentración de partículas puedo dispersar en cada una de ellas? ¿Cómo las estabilizo? Entonces, pues eso es básicamente lo que hicimos y de esa manera logramos hacer esa estabilización. Wilson, una última y ya termino. Cuando, o Claro, sea, por tú favor. tienes la primera gota, ¿cierto? Después Esta. la siguiente Sí, es muchísimo más hidrofóbica y la otra es muchísimo más hidrofóbica, ¿sí? Estamos sí, correcto. aumentando. Pero es porque el agente que tú variaste superficialmente es diferente. Sí, sí, precisamente acá esta figura muestra 3 agentes de funcionalización diferentes. Dentro del estudio que hicimos una variación de 3 agentes de funcionalización de silano, en este caso propil trimetoxicilano, hexacil trimetoxicilano, y para el caso octil trietoxilano. Quisimos probar los 3, teníamos disponibles y queríamos saber qué tan factible era la funcionalización o la reacción en la superficie, teniendo en cuenta pues que al aumentar el tamaño de la cadena, pues aumenta también las repulsiones y aumenta también, digamos, los impedimentos estéricos. Pero para eso, nosotros entonces pues tratamos de diseñar muy bien el mecanismo de síntesis o de reacción en la superficie, y lo que encontramos es que efectivamente podíamos adicionar las 3 estructuras sin problema con el mismo mecanismo, haciendo la modulación. Pero Luego, ¿cuál es entonces, el más hidrofóbico? el más hidrofóbico, por supuesto, el que tiene la cadena mucho más larga, ¿sí? Entonces, estos 3 se funcionalizaron con la misma proporción molar de los 3 agentes de funcionalización. Entonces, para un 40% del área superficial de las partículas de óxido de hierro, lo máximo que nos da el propil trimetoxicilano es un ángulo de contacto de 36 grados. El octil es un ángulo de contacto de 75. Entonces, como estos dos son hidrofílicos todavía, entonces necesitábamos uno que fuera mucho más hidrofóbico, y ese nos lo dio el hexadecil trimetoxicilano. Nuestra preocupación era precisamente si con esta cadena tan larga, podía adicionarse fácilmente como los otros, y encontramos que sí. Después de eso estudiamos todo con hexadecil trimetoxicilano, y lo que hacemos entonces es reducir la capacidad de carga de este agente de funcionalización sobre las partículas. ¿Por qué? Pues porque nuestra partícula va a tener actividad catalítica y necesitamos no cubrir toda la superficie del catalizador.
Listo, gracias Wilson, muy amable. No, con muchísimo gusto. Felicidades Muchas gracias por la presentación. invitación. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Wilson, por la presentación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo, muy bien. Vamos a continuar con la presentación de Richard G+B, estudiante de la Universidad Federal de Kazan. Next, we have the presentation of Richard G+B, student at Kazan Federal University. Welcome, Richard. Hello, you get me? Hello? Okay. Thank you very much. My name is Richard G+B. I am PhD student at Kazan Federal University. And today I would like to share with you my research result. And my topic name is feasibility study of nickel. Excuse me, Richard, are you Catálisis for sharing the presentation? Yes. I can see your presentation. You see? Hello? No, I can't see. Okay, wait for me. You see? No yet. No, not yet. It's okay now? No. Okay, 1 minute. Presentation by email and I can share. Okay, I'm sorry, I am coming. Don't worry. Ici, caméra. Je vois la caméra, c'est la caméra déjà. Did you see the presentation? Yes, Hello? You see the presentation? We don't see the presentation, but we see that he says has started the screen. Yeah. Yes, we see. Now, thank you. You did see? Yes, now, yes. Okay, thank you very much. Okay.
Okay, my topic is a feasibility study of nickel-based catalyst for upgrading process of heavy oil using supercritical water. As we know, currently many thermal and thermocatalytical methods are applying to recover unconventional oil resources as bitumen, oil shale, heavy oil. But this method, they are more limited for the deeper reservoir. And however, the upgrading oil using supercritical can be considered as one of the promising methods for in situ upgrading of unconventional oil for the deeper reservoir. In this study, our purpose is to study the aim of oil-soluble catalysts based on nickel to upgrade heavy oil in supercritical water condition to get more light oil with low viscosity and low heteroatom and metal content, as well as and propose the technological feasibility schematic. In our task, the first need to determine the upgrading performance of supercritical water and the catalyst during upgrading process of heavy oil. And the second, after upgrading of heavy oil, we need to analyze the viscosity and the API gravity of the upgraded oil. And then we need also to conduct the quantitativity and qualitative analysis by using the different methods as DC chromatography, SARA analysis, elemental analysis, mineral content, and others. And the next, we need to also study the coke structure and the composition after the upgrading process. And one of the second aim of this study is to assess the environmental impact of catalysts on the wastewater after the upgrading process. The supercritical water is the state of water which can be defined as state of water which the temperature and the pressure exceed its critical point. For example, for water, we have critical point is 374 degree and pressure is 221 atmosphere. The supercritical water have some advantage as he can play the role as a good solvent for organic compound and for extraction process. He can play a role as a good hydrogen solvent, environmentally friendly, and he can play also the role as a good reaction medium. The disadvantage of supercritical water is the corrosion sensibility. In this slide, you can see our experimental unit, the condition of the experiment, the catalyst which we use it in this slide. So here you can see how we conduct the experiment and how we separated the different product, gaseous product, the upgraded oil, and the solid product. Here is like coke. After upgrading, we get the coke, we get the light oil, and we get the gaseous product. And by SARA analysis, we studied different fraction of the upgraded product to estimate the upgrading performance of supercritical and of catalyst. It's our result and discuss. In this table, we can see the composition of the generated gas. And here we can say, using catalyst, we can get more methane as hydrogen and hydrogen sulfur.
And additionally, in the presence of the catalyst in the upgrading oil, some reaction can occur as steam reforming and water gas shift reaction. In result, we can see that using catalyst, the concentration of hydrogen increase, and also the concentration of hydrogen sulfur increase. It means in the presence of catalyst, the reaction as hydrodesulfurization and water gas shift reaction can occur. Here is the conversion rate. Here we can see in the absence without catalyst, we get 81% of upgraded oil and 14% of gas and coke 3%. When we use a catalyst, the upgraded oil increase until 89, and the gas and the coke decrease. And we can say in this, we can conclude here that by decrease of gas and coke can contribute to increase the upgraded oil when the catalyst was used. Here we can see the characteristic and property of initial crude oil and the upgraded oil. We can see here how many times the upgraded oil can decrease its viscosity, and how many times the upgraded oil increase its API gravity. Also, we conducted the SARA analysis to see the different composition fraction, and we see that after upgraded oil with catalyst and without catalyst, the saturated fraction increase, the aromatic decrease, and the resin also decrease. But the main important here, in the presence of catalyst, the asphaltene fraction practically can decrease until 0.12%. And also we conduct the elemental analysis to see how the sulfur content can decrease, the nitrogen content, hydrogen, and carbon. And you can see in this table the difference. Also, we conduct FTR spectroscopy of resin and asphaltene fraction to see how the functional group can change from the crude oil and in the upgraded oil. And the main important here in these pictures, we can see this interval is for aromatic structure. We can see that after upgrading process, the aromaticity increase here in this interval, and we can see here also the OH group increase here. It means that after upgrading oil, some aliphatic break during upgrading to contribute to saturate fraction, and in the result that is why the aromaticity increase in the resin fraction. And here the appearance of OH group mean that water can generate the hydrogen proton. That is why we see OH here. It means water release hydrogen during this process. At the same, we can see here the main important is the CH2 group and CH3 group. We can see that before upgrading, we have high intensity of this group. After upgrading oil, this group decrease. It means some cracking reaction happen, and that's why this group decrease in the asphaltene fraction. So we also conduct the GC chromatography. We can see in this table how much. It's important here in crude oil, we don't get cycloalkane structure. But after upgrading using supercritical water,
we got 0.48%. And when you use Catálisis, we get more as 1.26. It means during the upgrading process, some aromatic structure can hydrogenate and form a cycloalkane group. That is why in this table, the cycloalkane increase in the upgraded oil. Also, we conduct the GC-MS of aromatic fraction before an upgrading process. We can see here that after upgrading process, some polyaromatic decrease because of cracking reaction, thermal cracking reaction, and the diaromatic increase after upgrading process. Also here we can see the NMR measurement of resin and the asphaltene fraction. Here we can see that before upgrading process, the aromaticity in this interval is low, but after upgrading process, the aromaticity increase because of cracking of aliphatic structure of crude oil. That's the same for asphaltene fraction. We can see the difference between crude oil and after and the upgraded oil. So here we conduct the XRD for catalyst, the fresh catalyst. It's here, nickel stearate. It here is the graphic of Cox, and here is the spent catalyst. What is interesting here, we found that in the spent catalyst, we found a new composition as nickel sulfide, hydroxide nickel, nickel oxide, and sulfur nickel. It means that during upgrading oil, the water can generate hydrogen and oxidate also the metal to form hydroxide nickel and oxide nickel. It can explain the demetallization reaction of the desulfurization reaction. And in this table, in this graph, we can see the structure of fresh catalyst and the coke after upgraded oil without catalyst. And here is the spent catalyst after upgrading. And we found that after upgrading process, the particle size decreased from 19.575 nanometer to 81.62 nanometer. And here we conduct the mineral elemental in coke, and we found that in coke the sulfur content increase, the vanadium all metal increase in coke. It means that the upgraded oil decrease, the metal decrease from the upgraded oil to coke. And these two reactions can explain the demetallization reaction and the desulfurization reaction. This compound we found in the XRD result, which we can see here. It's the TAR spectroscopy analysis of fresh catalyst and after spent catalyst. We can see here in the fresh catalyst, we have some carboxyl group and some aliphatic group. And after upgrading oil, the aliphatic group disappear, and the carboxylate group also disappear due to the thermal cracking reaction. Our second purpose in this work is to estimate the environmental impact of catalyst. And after upgrading oil, we recover all wastewater and we conduct analysis to see the quality of the wastewater. And we can see here
we conduct the scanning or optical microscopy analysis of wastewater. And we can see here is the water after upgrading process without catalyst. And here is the wastewater after upgrading process with catalyst. And we can see the particle size of hydrocarbon. Without catalyst, we found 15 to 33 nanometer in the wastewater without catalyst use. And in the wastewater using catalyst, the particle size of hydrocarbon is between 5 to 9 nanometer. And also we conduct NMR spectroscopy to measure to see the hydrogen index of wastewater. Is the water pure water, and here is wastewater after upgrading process without catalyst, and here is the hydrogen index of wastewater after upgrading with catalyst, and we can see how many times he decreased. It means that water have ability to generate more hydrogen to upgrade oil. And we can make some conclusion that after upgrading oil using supercritical water, the viscosity of the upgraded oil can decrease until 99.04% using catalyst and 97.26% without catalyst. And the API gravity increased from 14 to 26 using catalyst, and from 14 to 19 without catalyst. And we found that using FTIR and NMR spectroscopy, the supercritical water have the ability to generate hydrogen to upgrade oil. And we found that some metal are removed from upgraded oil to coke. And this compound can show us that how many times the supercritical water using catalyst can generate more hydrogen and desulfurize also the upgraded oil. And we can also say here that the impact of the conversion of hydrocarbon in the supercritical water can reach 97%. And in this, the light fraction of the upgraded oil can reach maximal rate of 52%. And the property of the pure water after upgrading process is environmentally friendly. However, the physically and visually appearance of water is clear also. And after upgrading oil, the size of catalyst, the particle size of catalyst decrease from 95 to 81 nanometer. So the use of oil, soluble oil catalyst based on nickel with supercritical water upgrading is the promising, show the promising result, and present the high potential of application. Once the mix of catalyst with supercritical water able to integrally decompose the asphaltene structure up to 97% in 60 minutes at our reference. And thank you for your attention. If you have question.
Thank you so much, Richard, for your Yes. presentation. Uh-huh. Anyone Thank you. have a question for Richard? Yes, yes. Good morning, Good morning. Richard. Good morning. I don't know which the time in Russia. Okay, I have a question for your work. Mhm. The temperature of the reaction was 380. 180. Yes. Okay, how do you separate the thermal effect from the catalytic? Because at this temperature occurs the cracking thermal Yes. for the hydrocarbon. Yes. How do you do it? How do you separate the catalytic activity for cracking activity, thermal cracking? Okay. In other work, I can explain the thermal catalytic, thermal cracking. We can find in the product more radical, but in catalytical, the radical is not more, because the catalyst is able to generate more hydrogen, and this hydrogen from water can catch this radical. In result, the product can be more have a high quality. It means the difference is the mechanism. So the thermal cracking, we can get more radical, and in the catalytic, you can get less radical in the product. Okay, another question is, do you analyze the oxygen compounds for okay, in this is water reaction on the crude oxygen? Is that I really don't here? I don't see. Yes, we didn't analyze in the crude oil, but in the gassy product we can see here, or also not. No. We didn't analyze the oxygen content. Okay. Okay. Thanks, Richard. Thank you also. Thank you, Richard. We have two questions in the chat. Okay. Hernando Botía and Fernando Martinez. Hernando says, why do you think that your results is due to the supercritical conditions and not just by the water? Okay. If I understand your question, how I think about supercritical water use. Hello? Yes, the question is in the chat. Yes. Okay. As I say before, use of supercritical water, we suggest that in the deeper reservoir parameter, supercritical water have a high ability to reach the deeper reservoir and upgrade the heavy oil during the recovery process. So supercritical water have more ability to dissolve organic matter and increase the upgrading performance. And in the result, the viscosity can decrease and make easy to recover the heavy oil from deeper reservoir. Hello. Yes, thank you so much, Richard. Anyone have a question for Richard? Well, we have another question very similar. Is what is the role of supercritical water in this upgrading process? Is a question by Professor Fernando Martinez. Okay, the role of supercritical water, the first, as I say, the supercritical can play the role as solvent to organic matter
the supercritical water is a good reaction medium. It means when we use supercritical water, after upgrading process, we can get less coke than when you didn't use a supercritical water. So in the supercritical water medium, the recombination reaction is less. That is why in the result we can't get more coke in the result. So supercritical water can also play a role as he have the property as gas. For example, he have the ability, for example, in the recovery process, the supercritical water can have the property as gas to migrate in the pore when the we explore or we recover oil. Perfect, Richard. Answer it question. Thank you so much for your presentation and for your participation in this event. Thank you very much also. Well, now we have the presentation of Professor Pedro Pereira Almao. Ahora tenemos la presentación del profesor Pedro Pereira. El doctor Pedro Pereira se graduó como químico y obtuvo un doctorado en catálisis heterogénea, ambos en el Université du Poitiers, en Francia. Ha dedicado sus actividades profesionales y de investigación al desarrollo de catalizadores y procesos catalíticos. Actualmente sus actividades persiguen mejoras significativas para la mejora del betún de Athabasca y otros petróleos pesados de Alberta y Canadá. Buenos días, profesor Pedro Pereira, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar. ¿Cómo debo hacer para presentar? Para incorporar la presentación. Correcto, profesor. Puede darle en compartir pantalla, está habilitado para que pueda compartir su presentación. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, voy a tener el gusto de hablar en español, aunque las láminas están en inglés. De nuevo, gracias por la participación y mostrar la tecnología que hemos desarrollado en la Universidad de Calgary y que estamos utilizando en este momento en aplicaciones en varios lugares para Canadá y México. Como ya quizás sabemos, o quizás algunos pudieron tener la oportunidad de ver material o participar en el reciente evento de la SP de Colombia, donde dicté un curso de unas pocas horas sobre mejoramiento y recobro mejorado, y o han visto alguna presentación anterior. Yo he insistido en varios escenarios en el hecho de que la tecnología, si hay algún negocio en la industria petrolera de producción y refinación que está realmente tiene que responder a rápidos cambios en el área tecnológica, es el negocio de los crudos pesados. Y esto para Colombia es aún mucho más crítico, pues la vasta mayoría de sus reservas son de crudos pesados o extra pesados. Nosotros hemos desarrollado esta tecnología en la Universidad de Calgary, como mencioné, que integra el recobro mejorado con el mejoramiento, todo en el reservorio, en el yacimiento. Aquí está una lámina que antes de poner una animación, voy a tratar de explicarla con detalle. Quizás algunos de ustedes no están familiarizados con lo que es la actividad de destilación. Es una actividad muy primaria en refinerías y separa los compuestos más pesados de los productos más livianos del petróleo. Si nosotros tuviésemos un doble pozo tal como se utiliza en Steam Assisted Gravity Drainage, SAGD, que consiste simplemente en la inyección continua de vapor mediante un pozo inyector superior, representado acá en la figura, y la producción entonces continua de agua y crudo,
que ha sido reducido en viscosidad por efecto de la temperatura. Este sube a la superficie y si luego de limpiarlo, de eliminar el agua, etcétera, lo llevamos a una columna de destilación, podríamos extraer los componentes pesados del crudo. Esos componentes pesados del crudo son los más costosos en procesar y a la vez son los que deterioran el precio del crudo pesado, pero también son los que hacen que este crudo no sea transportable, que tenga tremendas dificultades y requiera cantidades considerables de, ya sea de aceite liviano, de crudo liviano o de diluentes, fracciones nafta y condensados. Entonces, si nosotros pudiésemos retirar el residuo por una actividad convencional, que es destilación, tendríamos un crudo mejorado directamente. El residuo, que acá es residuo vacío, sería el resultado de una columna de destilación que hace vacío o reduce la presión. Por tanto, lo que acá resulta es un residuo de vacío. Ese residuo de vacío es utilizado en nuestro proceso para preparar el catalizador. El residuo de vacío tiene propiedades muy interesantes para esos efectos. Logra sostener una alta capacidad calorífica, por tanto, por cada volumen de residuo inyectado, estaríamos inyectando el máximo que se puede inyectar con un aceite de cualquier naturaleza. Y se utiliza porque también es viscoso y contiene fracciones polares. Esos hechos permiten entonces preparar emulsiones transientes, que son microemulsiones que garantizan una distribución de las fases catalíticas de nuestro interés bastante alta, una dispersión extremadamente pequeña en tamaño de partícula, nanométrica. Eso nos permite entonces llevar las partículas en una fase afín al aceite, no en una fase acuosa, que no es afín al aceite y por tanto tenderá a no distribuirse completamente o contactar en el seno del yacimiento a la fracción oleosa. Entonces, esta preparación nos permite preparar un nanocatalizador en esta unidad que es propietaria y podemos utilizar la química ya bien aceptada, conocida de hidroprocesamiento, que es simplemente hidrogenación, y podemos hacer, porque el catalizador es extremadamente efectivo, un uso muy minoritario de la cantidad de hidrógeno que estamos inyectando. Es decir, inyectamos cantidades que son 10% de lo que en volumen se utiliza en una refinería para mejorar el crudo. Además de eso, podemos mantener la actividad de inyección de vapor, al menos de una manera parcial, y en el caso específico de SACD, reducimos la inyección de vapor en proporciones de más de 40%. Entonces, este fluido que se produce en el cat skill va a viajar hasta el pozo productor y allí va a dejar las partículas catalíticas adheridas a la periferia del pozo inyector. Es decir, las partículas catalíticas por contacto a la temperatura del proceso se cementan a la roca. Eso nos permite entonces construir un lecho fijo, un reactor alrededor del pozo inyector. Este reactor ya no suelta las partículas catalíticas. Es exactamente igual que preparar un catalizador en la superficie, como lo hacen compañías como BASF, como Albemarle, conocidas compañías productoras de catalizador para el mundo industrial. Este adherimiento de la partícula además es de superficie externa, no utiliza poros. El material rocoso usualmente es muy microporoso si es carbonatos, o prácticamente superficie externa como la sílica en aquellas arenas bituminosas que existen en Colombia, Venezuela y en Canadá. Esto nos permite entonces controlar muy bien la inyección de catalizador
porque sabemos que la adherencia va a estar condicionada simplemente a la cantidad de catalizador que vamos a inyectar. Esta inyección entonces de catalizador se hace solamente por un periodo muy corto, de unas pocas semanas, y luego de terminar colocando una cantidad suficiente de catalizador acá en este lugar, ya no se inyecta más catalizador. Sin embargo, se mantiene la actividad productiva, la actividad de producción del aceite mejorado, porque el residuo siempre va a estar viajando por el inyector mezclado con hidrógeno. Y dado que hemos decorado en toda la línea y en esta zona partículas catalíticas, hemos ya construido un reactor desde la superficie hasta la entrega de ese residuo en el yacimiento. Tal punto es el mejoramiento que este crudo, este residuo de vacío, se convierte prácticamente en el mismo crudo presente acá. Ese es el control que efectuamos del proceso. El crudo que producimos en este mejoramiento y que va a drenar y a unirse con el crudo producido por drenaje, va a tener calidades similares. Es decir, que esta producción se incrementa por hecho de tener una mayor temperatura, una producción de gases, una producción de aceites diluentes, de nafta, diésel en el yacimiento, que viaja muy rápidamente horizontalmente, el vapor viaja verticalmente, el hidrógeno se mezcla con el vapor, el metano, etano y propano incorporan efectividad en el sostenimiento del calor del vapor de agua. Todo eso hace que haya un recobro mejorado adicional. Ese recobro mejorado es de un crudo que se sigue pareciendo al crudo en el yacimiento todo el tiempo. Por tanto, el mejoramiento está realmente en esta separación. Dado que esto es un reciclo, entonces este volumen es un volumen constante. Este volumen está siempre siendo utilizado para inyectar residuos. Es decir, que este volumen que estamos convirtiendo en crudo pesado, que se mezcla acá, es adicionado permanentemente, por tanto no hay reinyección a pérdida, hay simplemente un reciclo de una fracción pequeña de lo producido. Esa calidad que se produce siempre determina entonces una calidad de aceite mejorado. ¿Cuáles son las propiedades de este aceite mejorado? Están por encima de los 22, 23 API. Si no añadimos acá una columna de destrucción de la acidez, que es una tecnología que también hemos desarrollado. Toda esta unidad estaría configurada en un skid, en una unidad modular que se lleva al yacimiento. Voy ahora a ilustrar lo que vengo hablando con una animación. El residuo se inyecta con catalizador al principio, se construye, esos puntos que ustedes ven allí representan el catalizador, se construye así el lecho catalítico, se mantiene la inyección de residuo de modo constante, se detiene la inyección de catalizador en un momento determinado y constantemente se está produciendo crudo liviano, crudo que no contiene residuo. El valor comercial de este residuo, entonces, de este crudo, perdón, mejorado, sin residuo, es mucho más alto que el crudo pesado. Esta tecnología entonces permite producir crudo liviano, mediano, de crudo pesado. El crudo pesado ya no se manejaría ni en refinería, sino en campo, con esta actividad de destilación. En eso consiste este proceso y ahora voy a acelerar para indicarles que cuando hacemos entonces uso de la tecnología, podríamos incorporarla en un yacimiento en cualquier momento, ya sea en SACD, por ejemplo, luego de unos pocos meses de lograr conectividad entre el pozo inyector y el pozo productor. Acá en las arenas bituminosas de Athabasca, el crudo no es móvil. Por tanto, hay que conectar
primero con una fase de precalentamiento que se hace con vapor de agua, se conecta el pozo inyector con el pozo productor, y eso, una vez alcanzado, inmediatamente podríamos tener el beneficio de la tecnología ISOT. Esta sería la producción en el yacimiento con la tecnología convencional de SACDI. Ustedes ven mi cursor, ven el pointer. Sí, señor, sí lo vemos, Pedro. Ok, si logramos en el año, por ejemplo, luego de haber comenzado hipotéticamente en el año 2017 y haber puesto en funcionamiento en el año 2017 mismo la tecnología, podríamos decidir que no, que nos quedamos en una etapa primaria de producción de SACD y lo incorporamos unos 2, 3 años después o unos 5 años después, o incluso en la fase terminal de SACD, que es lo que estamos haciendo en este momento con una compañía, una de las compañías que estamos, está utilizando pruebas de nuestra tecnología. Y aquí está la reducción significativa con todo el impacto ambiental menor que eso ocasionaría. Aquí vemos cómo la cantidad de vapor utilizado desde el momento en que pasamos a utilizar la tecnología, ya sea inmediatamente al comenzar la explotación, o a los 3 años o a los 5 años. Aquí están todos los colores de las curvas, corresponden con los colores de la incorporación de la tecnología. Y como ven, la cantidad de vapor utilizada es considerablemente más baja. Ello permite reducir sustancialmente las emisiones de la industria en esta actividad de extracción de crudos pesados. Luego, para continuar, podemos ver cuál es el desarrollo actual de la tecnología. Estamos listos para extenderla, desplegarla. Hemos cumplido con todas las fases desde la idea, desde el 2002. El que quiera investigar sobre cómo se ha desarrollado esta tecnología, las tesis están todas en la Universidad de Calgary, en la librería, en la biblioteca de la Universidad de Calgary. Allí pueden consultarlas. También hay cantidades de artículos, más de 100 artículos hechos sobre esta tecnología en el periodo desde 2005, cuando comenzamos a producir resultados con petróleo. Las ideas comenzaron a desarrollarse en el 2002 y avanzamos cada uno de los que se llama los Technology Readiness Levels, que utilizando la metodología de la NASA nos permite hacer seguimiento al desarrollo progresivo de la tecnología. Hemos pasado por cada una de las fases y hasta llegar a la patente. En el 2014 fue otorgada. En el 2007 al 2011 fueron otorgadas las patentes sobre catalizadores, nanocatalizadores, con vapor, con agua, con name it, como dicen los americanos. Es decir, hemos realmente experimentado vastamente en este sentido. Quizá lo que es menos necesario en este momento es hacer actividad de investigación sobre los nanocatalizadores. Eso ya está ampliamente en la literatura y cubierto. Lo que es necesario es tener la idea de cómo implementar el proceso. Completamos la implementación del proceso para el 2014 y desde entonces hemos estado interactuando activamente con los sponsors. Lamentablemente, como ustedes recordarán, el 2014 fue un año crítico para la industria petrolera y desde entonces los precios del petróleo prácticamente no se han recuperado, lo cual ha causado una merma significativa en las inversiones y en las inversiones tecnológicas, paradójicamente, que es lo que más se necesita para poder abaratar y hacer competitivos los crudos pesados. El diseño y pruebas experimentales hemos interactuado y estamos interactuando con compañías como Total, que ha estado permanentemente financiando estos desarrollos, y otras empresas canadienses, así como con el gobierno mexicano a través de CONACYT y de Pemex. El skid, la construcción del skid que les mencionaba, ya está prácticamente terminada y ya hemos completado lo que llaman las pruebas de fallas intencionales,
de la tecnología para tener respuesta a eventualidades en el yacimiento. Esto es una parte del SCIT donde están abiertos los reactores en línea que usamos para preparar los nanocatalizadores. Tenemos los high shear mixers, tenemos los tanques de almacenamiento de las soluciones. Por acá atrás, pero no se ven, están las bombas de inyección al pozo. Y por la parte trasera está todo el panel de control, así como la unidad de destilación. La tecnología produce significativas mejoras en reducción de gases de emisiones de 35% comparado con SACD. Produce mejoras de un 40% en la tasa interna de retorno y del valor presente neto. Varios millones de dólares como significado. Y una cosa muy importante, por lo menos para Canadá, es que se eleva la reserva recuperable. En SACD la reserva recuperable es de 60% usando vapor de agua. Usando esta tecnología está por encima del 90% de recobro del aceite en el sitio. Aquí están ilustradas esas mejoras. Entonces, como no tenemos demasiado tiempo, yo creo que... ¿cuántos minutos llevo, profesora? Hoy. Apenas me quedan unos 10 minutos. 27 minutos, sí, todavía te queda. Ok, perfecto. No, Voy entonces a ilustrar lo que para Colombia quizás es más importante, es la aplicación de esta tecnología a cyclic steam stimulation o inyección periódica de vapor. CSS llegó que no vale la pena mucho hablar de ella. Nos referimos a una tecnología que inyecta en un pozo vapor a alta temperatura con una cierta calidad que puede ser desde el 98% hasta el 80% de calidad de vapor. Y a eso puede entrar también en cualquier momento con esta tecnología. La tecnología cíclica entonces consiste en hacer la inyección de vapor, dejar en remojo por días, semanas, meses, y luego el aceite puede ser extraído y se sostiene, la producción de aceite durante periodos que pueden ser tan largos como un año, porque el efecto, el ablandamiento del aceite por parte del calor inyectado con el vapor ha surtido efecto, y este efecto dura durante tiempo considerable. El típico factor de recobro de esta tecnología anda en el 20 al 35% y tiene un stimul ratio que anda en el 2.5 máximo, que es lo que acá en Canadá al menos se utiliza, entre 1 y 2.5 dependiendo de la actividad y de la duración de producción, del periodo de producción del yacimiento. Aquí tenemos cómo, incorporando la tecnología exactamente del mismo modo, colocando un módulo que se utiliza para en los primeros ciclos solamente inyectar catalizador, luego se elimina la inyección de catalizador. Aquí tenemos el caso base tomado de data real, así como fue la ilustración de SACD, que es data real de Suncor. Esta es data real de una empresa que hace Cyclic Steam Stimulation en la zona de Peace River, en Alberta. Y aquí estaría la simulación de la inyección de la incorporación de la tecnología, ya sea temprano, a los 3 años de haber iniciado la producción, o en un periodo mucho mayor, digamos unos 10 años posteriormente. Acá tenemos la incorporación entonces de nuestra tecnología a eso. Aquí está el... Yo voy a continuar a los detalles de esta presentación, que la puedo enviar como material. Si ello va a ser así, producido. Aquí está la economía en el valor presente neto para ISOT cuando se aplica Cyclic Steam Stimulation.
está acá. El valor presente neto, el uso de gas natural como la base, que es la tecnología cíclica, utiliza una cantidad muchísimo mayor de gas natural comparado con el uso de gas natural en la tecnología de in situ gravity. Y acá tenemos las emisiones que están reducidas muy drásticamente, mucho más que lo que se reduce incluso en la tecnología de salto. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir. Lo demás son detalles ya sobre las economías y voy a indicarles para terminar que adicionalmente a estas actividades hemos desarrollado un proceso estable de eliminación de la acidez del crudo que se adhiere al skid. Es muy económico, utiliza solamente vapor de agua y la corriente de crudo ya sin residuo es desacidificada muy fácilmente con esta tecnología también catalítica, pero de superficie modular que se instalaría al lado del skid. Ella está siendo incorporada para los pozos que vamos a explotar el año próximo en Canadá. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentarles esta tecnología y si tienen preguntas, me imagino que puede haber muchísimas. Lamentablemente, el tiempo es limitado. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Pedro, por su presentación. Vamos, como usted ya lo mencionó, a tener un espacio de preguntas. Entonces, la gente que tenga preguntas, por favor, puede levantar la mano, intervenir o escribirlas en el chat. Muy buenos días, doctor Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, soy Wilson Oyola del Centro de Investigaciones de Catálisis, del CICAT, aquí de la Universidad Industrial de Santander. Yo quería hacerle, tengo muchas preguntas, pero pues voy a hacerle solo una. En el proceso de reciclo en el pozo que usted nos mostraba, ¿cuál es la temperatura sí, gracias. ¿Cuál es la temperatura del residuo pesado que sale de la unidad de destilación? Y ese residuo, a las condiciones de inyección, ¿fluye lo suficientemente bien o requiere de aparte un diluyente para poder alcanzar el sistema poroso del reservorio? O solamente, bueno. Sí, no, completa la pregunta, por favor. No, sí, era eso precisamente, o sea, la temperatura de la fracción pesada y si esa fracción pesada, por cuestiones de térmicas y de viscosidad, si requieren adición de una fracción de diluyente para poder ser inyectadas. No lo requiere. Déjame, quizá no fui lo suficientemente detallado, pero por razones de tiempo. Si tú consultas un libro de refinería, de refinación cualquiera, hay muchos de pregrado, yo llamo, o libros que están dedicados a los profesionales de ingeniería de procesos para las refinerías. Las refinerías, las unidades de destilación trabajan en refinería a 350 grados centígrados más o menos. Unas trabajan a temperaturas un poco más elevadas, 370 a 380. Al vacío usualmente se utiliza 350 grados centígrados. Aquí hay un hornito, hay un sistema de distribución de los destilados en la columna. Esto, digamos, es una simplificación, es una caricatura, diría yo. Y por esta vía, por el fondo de la columna, sale un residuo vacío caliente a 350 grados centígrados. Puede ser a 320 grados centígrados, eso realmente no importa mucho. El residuo vacío es transportable, es bombeable a 180 grados centígrados. Ya. Por ejemplo, si tú en el laboratorio tomases el residuo de vacío que te puede proporcionar la refinería de Barranca Bermejas, tú tendrás, lo calientas a 200 grados centígrados y estás seguro que fluye bastante bien, con una viscosidad ya por debajo de 300 centiporos. Si lo calientas a 300 grados centígrados,
y todavía no tiene vapores, es líquido, pero obviamente no lo pongas en contacto con aire. Pero si lo calientas a 300 grados centígrados, lo vas a tener a una viscosidad similar a la del agua, muy cercana a la del agua. Es viscoso, pero cuando se enfría a valores cercanos a 100 grados, 150 grados centígrados, se tiende a aparecer al crudo pesado virgen, al crudo de chichimena, por ejemplo. Pero en las condiciones en que este proceso opera, que es manteniendo acá una temperatura que está en el rango de los 350 grados centígrados, porque es un proceso continuo, y la tubería acá lleva más o menos eso. Olvidaba indicar que esta tubería es vacuum tubing, es tubería aislada, vacuum insulated tubing, VIT, o piping pipe, como llaman algunos también. Es una tubería aislante que se vende y se utiliza. Incluso las primeras pruebas que yo supe fueron en Perú en los años 90 tempranos, que una compañía británica con la Majus utilizó piping pipe tubing para enviar crudo caliente al yacimiento y mejorar el recorrido de crudo pesado. Esta tecnología se utiliza ahora en casi todos los pozos de inyección cíclica y de inyección de vapor por SACD en Canadá. Es la más eficiente porque permite un aislamiento tal que no pierdes más de unos 3-4 grados centígrados en el trayecto entre la superficie y la inyección. En México, que tienen una alternativa, es vía cementación. Ellos cementan el pozo utilizando un alto contenido de sílica y eso les permite resistir temperaturas de 320, 350 grados centígrados. La temperatura en ese caso baja mucho más, hemos comprobado, baja a unos 40 grados centígrados porque el tubo no es aislante, pero no hay compromiso, no se compromete la calidad del encasing del pozo. En México se utiliza la inyección aislada, tubo aislante, solamente hasta llegar a la boca del pozo, porque de ahí en adelante es, como les dije, un pozo cementado con alto contenido de sílica. No sé si eso responde totalmente tu pregunta. Sí, totalmente, profesor, porque realmente están haciendo ustedes un proceso de hidrogenación catalítica durante todo el sistema de inyección de fondos de vacío, ¿sí? Sí. Precisamente, pues lo que quería saber si tenían era un residuo de destilación atmosférica a 350 grados, o si era ya fondo de vacío, o sea, aprovechando en el aceite mejorado los residuos de vacío, ¿sí? Los gasóleos de vacío. Entonces, excelente. Sí, bueno, para comentar un poco, hemos probado la tecnología con aceite sin destilar, funciona también, solo que entonces estás reciclando todo el material, tú quieres estar produciendo material mejorado. Entonces estás reciclando, ya sea, puedes reciclar residuo atmosférico, residuo vacío e incluso aceite asfaltado. O sea, mejor dicho, en una unidad de desafaltación, tomas el desafaltado y el material pesado asfáltico pueden utilizarlo. También lo hicimos así. En ese caso, la unidad no sería de destilación, sino una unidad de desafaltación, y la fracción pesada, que alguien alguna vez en el ICP me preguntó qué hacían con ellos con el asfalto, si aplicaban desafaltación a los pozos que tenían en Chichimene. Y yo les indiqué, esta es la tecnología ideal porque así la puedes convertir al asfalto en destilados y utilizar la alta capacidad calorífica para llevarla al yacimiento y producir recobro mejorado. Excelente, Hay profesor. mucho trabajo hecho en estos 18 años que tenemos en la universidad haciendo este desarrollo. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, profesor Pedro. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera pregunta la hace Oscar Alberto Linares.
Estimado Pedro, una pregunta. ¿Qué limitaciones se han presentado en su aplicación para un pozo? ¿Algún factor debió afectar, por ejemplo, el tipo de yacimiento, así sea shale, oil gas, o la profundidad del pozo? ¿Qué costos pueden ver afectados? Sí, mira, muy buena pregunta, interesante, porque los mayores problemas que hemos tenido no han sido realmente tecnológicos, diría yo. Los problemas son usualmente una actitud muy conservadora por parte de la empresa petrolera mundialmente, una carencia de, lo voy a llamar así, de instrucción en los ingenieros petroleros. La ingeniería petrolera incorpora poca química, incorpora no mucha actividad en sus pensum de ingeniería de procesos. Entonces, el manejo de reciclo, de balance de masa, de la química catalítica no es, y de química mucho menos de temperaturas ya 200, 250 grados centígrados para arriba, no son precisamente algo que les causa mucho confort. Entonces, hay una resistencia natural humana a entrar en algo que no es desconocido. Esa es la mayor causa. Ahora, hemos probado yacimientos. La empresa Total nos ha ayudado en eso considerablemente, Total Francia y Canadá. Hemos conseguido toda la variedad de rocas que existen en Alberta, desde las oil sands hasta los carbonatos, porque algo que no se habla mucho es que Alberta tiene un triángulo en el noreste de la provincia que es extremadamente rico en carbonatos y hay mucho más aceite en términos de reserva que la reserva misma existente en las oil sands. Hemos probado esos carbonatos también con la contribución de Shell, la compañía Shell holandesa. Hemos probado los carbonatos, floraciones francesas que ha producido la compañía Total. Hemos probado carbonatos de México, de onshore y offshore. Hemos recibido muestras de la zona de las plataformas marinas de México y de la zona continental de México. No, mejor dicho, la zona de producción en tierra, de carbonatos y de arenas bituminosas, porque también estamos estudiando arenas bituminosas de México, en la zona de Samaria, por allí cerca, en el estado de Tabasco. Hasta ahora no hemos conseguido problemas con la aplicación de la tecnología. En el caso de las arenas bituminosas es mucho más sencillo, no hay porosidad interna. En las arenas, en las rocas carbonatadas, extraemos prácticamente el 80% del material dentro de la matriz y el 100% de lo que está en las fracturas. El recobro es realmente bien completo. Muchísimas gracias, profe. Tenemos otra pregunta en el chat. La pregunta Keiner Núñez. Le agradece por su presentación y le pregunta, ¿cómo varía la eficiencia de este método con la profundidad del yacimiento? Y adicionalmente, ¿cómo se determinan los periodos de tiempo de inyección del catalizador más residuo? Repita la segunda, por favor. La segunda es, ¿cómo se determinan los periodos del tiempo de inyección del catalizador y residuo? Sí. Ok, muy bien, gracias por las preguntas. Bueno, todas han estado muy interesantes. La profundidad del yacimiento es beneficiosa para la tecnología, al punto que nosotros mismos no tenemos, no hemos querido tampoco desarrollar o implementar maquetas en laboratorio para probar tecnologías para probar pozos que puedan estar más allá de los 1000 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque ya la presión allí es una presión mayor que la presión de hidrógeno de hidroprocesamiento en refinería. Estamos seguros de que la reacción se va a llevar a cabo muy, muy bien. Más bien lo que hay es que disminuir incluso la temperatura de inyección del residuo a 250, 280 grados centígrados, porque
habría entonces una conversión del residuo que inyectamos muy elevada y no queremos tener un exceso de conversión o de consumo de hidrógeno. Entonces, es muy favorable la profundidad a 1000 metros, a 1500 metros en los yacimientos mexicanos, que son los que hemos tenido acceso, porque los de Canadá son muy shallow, son muy más superficiales. Hemos probado y funciona perfectamente bien el proceso, mejor, como dije, que en procesos más superficiales o yacimientos más superficiales como los de Athabasca. En Athabasca utilizamos inyección de vapor que sea efectuada en yacimientos que estén a una profundidad mayor de 180 metros. Más superficial que 180 metros, la presión de hidrógeno estaría por debajo de los 250 libras por pulgada cuadrada, y eso nos causa falta de penetración del hidrógeno y habría que incrementar mucho más el consumo de hidrógeno. Por eso la tecnología tiene la limitación más bien inversa a la de inyección de vapor. Mientras más superficial, menos conveniente. La inyección de vapor por encima de 300 psi no tiene problema. Ideal que se esté en 700, 800 metros de profundidad. Por ejemplo, si está a 1000 metros de profundidad, buenísimo. Si está a 600 metros de profundidad, como en Alberta, el 80% de los pozos de SACD, funciona muy bien. Pero si está por debajo de 180 metros de profundidad, preferimos no utilizar la tecnología. También por razones de permeación eventual del hidrógeno hacia la superficie. Bueno, profesor Pedro, un placer que nos hubieses aceptado la invitación. Yo soy la que lo he estado molestando desde hace un mes con todas las cosas. El placer es mío. Pero importante, y hay algo que, digamos, que usted nos presentó, fue ese desarrollo desde el TRL1 hasta el TRL9, que es muy importante porque lo vemos ahorita y parece que todo fue muy fácil y como que eso en un proyecto. Es lo que a veces no entendemos cuando solamente mostramos los resultados porque son muy novedosos, o las patentes o los artículos, porque claro, no se ve el trasfondo. Y es interesante ver que llevas 20 años casi con esto para desarrollar algo que ya se puede, digamos, usar en campo. Para ti, ¿qué es lo más difícil? Tú hablaste algo de romper ese, digamos, esa entropía de que ya estamos quietos, ya estamos funcionando. Intervenir algo con cosas nuevas siempre es difícil hacer cambiar los paradigmas. Pero hay algo importante y que quiero que tú, que tienes la experiencia, nos digas es ¿cómo hiciste para que la empresa, el Estado y todos se unieran para pues un beneficio de eso? Bueno, Canadá es un país con una estructura científico-tecnológica avanzada. Obviamente no tiene comparación con la situación en los países latinoamericanos. Un poco más difícil, es bastante más desarticulado. Pienso que Colombia ha hecho esfuerzos considerables en articular, junto con México, su estructura científica, técnica, y tratar de vincularla fuertemente con la empresa petrolera. Eso ha llevado a éxitos y, bueno, también lleva a su fracaso, pero se reconoce que la actividad tecnológica es una actividad de riesgo. Yo considero que lo peor de todo esto es que la flexibilización del gobierno, en algunos casos entre los gobiernos, no ha llevado en paralelo con la
con el cambio de paradigma de las compañías petroleras. Entonces, en algunos casos, las compañías petroleras son más resistentes al cambio que lo que uno piensa. Evolucionan internamente, incorporan lo que les conviene, como debe ser, pero son más reticentes a abrirse al mundo del cambio tecnológico y a asumir riesgos en las actividades. Ello también, obviamente, es consecuencia de la dificultad del negocio. El negocio no es sencillo. Un negocio de energía donde las consecuencias de fallas, de que salga mal una prueba o que una tecnología no sea robusta, puede ser catastrófica. Entonces, yo entiendo que hay razones para ser conservador, pero el hecho de que un negocio haya sido tanto tiempo tan bueno, también ha causado una actitud acomodaticia en algunas instancias gerenciales, que son de confort, que realmente no se mueven en algunos casos. Pero eso ha ido cambiando, afortunadamente. Mi experiencia indica que es un camino equivocado el tratar de hacer investigación apartado del sector industrial, y mi experiencia me indica que el sector industrial incorpore tecnologías solamente ya acabadas es un camino seguro al fracaso, porque el que no incorpora tecnología en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy día, pues simplemente se va a quedar atrás, va a tener que salir del negocio. Aquellas empresas que dicen que no incorporan tecnologías si no han sido probadas, bueno, lo que se van a quedar es probando las mismas tecnologías que tienen y van a ir perdiendo negocios progresivamente. Entonces, lo que yo más bien trato de pasar como mensaje ante tu planteamiento es: hay una necesidad de educar de una manera diferente, más variada, más rica, más integral a los estudiantes. Ese es un aspecto que debe acometer la universidad. Hay una necesidad de incorporar por parte de la empresa petrolera los conocimientos de una manera activa y dinámica, preparar realmente la investigación para ello. Hay que pensar fuera del pote, como dicen. Hay que tratar de no hacer siempre lo mismo. Si lo que vamos a hacer como investigación es inyectar vapor o inyectar espumas o inyectar, y eso lo consideramos de avanzada, bueno, está bien, eso es un proceso progresivo de mejora tecnológica. Eso no responde a las necesidades de cambio de la industria actual. Si seguimos haciendo solamente eso, con los procesos desintegrados, hacemos mejoramiento por un lado, o dilución, refinación y producción, y además yacimientos. Eso lo que va a llevar es simplemente a un alto costo del proceso de la cadena de comercialización de hidrocarburos. En el fondo es lo que todos queremos. Mientras más integremos la actividad y hagamos todo en un mismo sitio, será mejor, aprovechando la energía en el pozo que necesitamos incorporar para producir crudo, al mismo tiempo para mejorar, al mismo tiempo para separar y producir los materiales de calidad, y dejar en el yacimiento aquello que era nocivo, como el azufre, como los metales, es preferible como el coque o las moléculas extremadamente pesadas. Ese es un poco el approach que tenemos la aproximación que tenemos que hacer a la problemática. Había hay un prócer venezolano que quizás los colombianos conozcan, se llamaba Francisco de Miranda. Francisco de Miranda decía que los gran colombianos en la época o inventamos o erramos. Esa es la situación. Si no lo hacemos, es posible que el negocio petrolero colombiano, venezolano, mexicano prácticamente se vaya al traste. En las próximas décadas vamos a tener un relanzamiento de la industria en estos pocos años que vienen, pero posteriormente ya lo que viene es una reducción masiva que no sea competitivo. Tendrá que salir del negocio y buscar otros caminos de producción de divisas. Gracias, profesor Pedro, de nuevo por aceptarnos la invitación.
Bueno, hasta luego. Adiós. Yo tengo otras reuniones que hacer. Lamento no quedarme mucho en el evento, pero estoy bien ocupado este fin de semana. Profesor, muchísimas gracias por la participación y entendemos su agenda. Sin embargo, a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, va a haber un conversatorio sobre un congreso, Thermal and Haze Oil Recovery, donde se unirán diferentes partes de la industria por parte del Instituto Colombiano del Petróleo y de la Academia de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Federal de Kazan, por si tiene el tiempo a las 11:30 por este mismo. Haré lo posible, a las 11:30 serían las 10:30 acá. En 1 hora y media. Voy a ver si puedo conectarme. Usando este mismo link, este mismo enlace. Señor, por este mismo enlace. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Good morning, sorry. Good morning. Good morning, Pedro. Hey, nice to meet you. How are you? How's Thank it you. going? Yeah, nice to meet you. Yes. Nice to see you again. Yes. Yes. It's a great pleasure. Very nice presentation. Unfortunately, I didn't understand a lot, but very interesting results. Yeah. Mikhail, I'm sorry. I thought there was translation. I should have said it. No, it's okay. But I want to ask one small question about your contribution for cytosine stimulation together with ISUD. You have shown some slide about it. I want to ask you, it's already, you have a pilot, yes, according to your slide, or it's only in the plan? Yes, we have finished already the pilot, and we are in the process. I had a slide that I didn't have the time to show. I have we are going to, next week there are negotiations with 3 companies that separately want to use the skid, because the CAT skid is itinerant. We can move it from one well to the other, and then we're trying to articulate the use of the skid, because we only use it for putting the catalyst in the reservoir. And then through the second part of the skid that I didn't show stays, and one part moves. The part that prepares the catalyst and injects the catalyst is mobile, and the part that keeps the distillation and the separation and injection of residue is fixed per well. So this is the way we are doing it right now. We are sending also the skid from Mexico. When they finish sending the money, they have taken forever. But yes, the applications are really raining now. That's why, in fact, I'm leaving the university soon. I'm gonna be probably working in our company. We were also acquired by another company that is investing in the production in series of the skid, and the university has accepted because it has interest in the business. This is going to be producing changes, I believe, in the next year, considerable. We are intending also to put the skids in Colombia. We're in conversations with some friends to see if there is interest in the Ecopetrol or other oil companies operating there. Mikhail, are you gonna come by Canada sometime in the future? I believe so. I believe the situation will be much better, and we can have traveling. Yes. So yes. Yeah. Let me know whenever you have chance. Hopefully next year COVID allows us to work, or is a thing of the past. Yeah. And then we can. I gotta go because I have a meeting in 5 minutes. But I would be delighted talking to you further. Anytime. Thank you very much. Yes, Pedro. Nice to meet you. Yes. Have a nice day. Bye-bye. My best regards to everybody over there, all the friends. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pereira. Vamos a pasar con la presentación de Lucía Akimoshkina, estudiante perteneciente al grupo CIDES de la Universidad Industrial de Santander. Buenos días, Lucía. Y gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, señora. Bueno, okay. Good morning, everybody.
My name is Lucia Kimushkina Valencia, and I will talk about assisted ignition of in situ combustion process by transition metal oxide nanoparticles. As everybody knows, a COVID pandemic decreased the consumption of oil in worldwide. However, oil continues, is again increasing, the consumption is again increasing as the previous stage, previous to the COVID pandemic, with a representation of 37.5% of consumption of the worldwide source of energy. To extract the oil trapped in reservoir, it's necessary to apply some recovery technique. Primary recovery is based on, primary recovery is how, somebody knows how can I remove this? Okay. Primary recovery consists on the use of the natural pressure of the field of the reservoir to obtain the oil. Secondary recovery consists on the increase of the pressure by several means, like injection of gases, different type of gases or something like this. But after these two stages, in some cases, even the 70% of the oils continue trapped in the reservoir. For this reason, it's necessary to apply some techniques known as tertiary recovery or enhanced oil recovery. Depending on the conditions of the reservoir and the oil, one or several techniques can be used. Two of the main criteria to choose the technique to apply on the reservoir are the depth and the oil viscosity. Two reservoirs that are in that are extra heavy or heavy and that are located on big depths, the only technique possible is in situ combustion. This technique consists on the injection of an oxidating agent, usually air, to induce some oxidation reactions between the oil in place and the air. These reactions are exothermic and increase the temperature of the system, which helps to the decrease of the viscosity and also generate some gases which increase the pressure of the reservoir, making that the oil flow easily through the reservoir to the production well. The reactions that take place are enormous, and it's hard to group them. However, authors suggested to group in the oxidation reactions in two main groups corresponding to the LTO reactions or oxidation reactions in low temperature, that are reactions where the oxide is added to the hydrocarbon to produce oxidated compounds like aldehydes, ketones, or carboxylic acids or peroxides. And these reactions take place in a range of temperature of 300, 350 Celsius degrees. And after that comes the oxidation reaction, high temperature oxidation reactions that are total combustion oxidations. In these reactions, the oxidized compounds or the hydrocarbons that were not oxidized in previous stage can complete oxidize, producing CO2 and CO. These reactions are the main contributors to the increase of temperature of the system. The in situ combustion process has a lot of challenges. Between them, the ignition stage. The ignition stage is the initial stage and consists on the sustained increment of the temperature
of the system in the surroundings of the wellbore. This increase will depend on the energy balance between the heat produced by the oxidation reactions or the heat applied to the system and the heat that is lost in the surroundings. To achieve this stage, in some cases, the systems are reactive enough to achieve this stage spontaneously. It means injecting air and crude oil is reactive enough to to increase the velocity of reactions in a good way that assures an increment of temperature. In other case, when this is not possible, assisted ignition arises as a possibility. In this case, can be applied some devices like gas and electrical heaters. However, these devices cannot be applied to reservoirs that are very deep, because depending on the design of the complexion, the diameter has to decrease with the increase of depth, and in some cases it's impossible to reach the deepness, where the reservoir is located. For this reason, or in these cases, chemical assisted ignition arises as a possibility. What we decide to use to assist the ignition stage, we decide to use transition metal oxides because they have high activity in oxidation reactions. They have been used for a long time in volatile organic compounds oxidation reactions, and they show a good performance due to their many oxidation states that allow the surface oxygen absorption. And we wanted to include that they were nanoparticles, because the porous media can be affected for the size of the injected particles. Some of them can be trapped on these porous, and it will not allow the flow of the oil from the well, from the injector to the producer well. Additionally, these nanoparticles have some advantages, as a big surface area related to volume, and also the possibility of design the nanoparticles depending on the necessities of the user. For this reason, we proposed the next methodology that consisted on, first, the synthesis of nanoparticles by hydrothermal method. Two types of nanoparticles. We used manganese oxide and iron oxide. Next, we made some characterization of the material to obtain the nanoparticles size and also the surface area. And next to this, we obtain the kinetic parameters by means of a packet reactor. And finally, we developed a model to make an evaluation of the ignition stage of the in situ combustion process. In the first stage, for the synthesis, we used the same methodology in both cases, and it consisted in an hydrothermal method. We mixed the precursors in water, and we put in autoclave for several hours at several temperatures. After this, the products were washed with ultra pure water and centrifuged to take the precipitate that was dry finally for 24 hours to remove the water. This gave us some powder, presumably at that moment of nanoparticles of black color in both cases. The reactions that they took place are the ones I show in the slide. We wanted to obtain different size of nanoparticles. For this reason, we changed the temperature of synthesis. It means the temperature of the at which the precursors were put on the
autoclave. We use, for manganese, we use 140, 170, and 200. And for iron, we use 30 Celsius degrees and 90 Celsius degrees. And from now, we will use that nomenclature, the temperature that was used to synthesize the nanoparticle. As a result of the size nanoparticles obtained, we made some micrographies, 7 micrographies and 10 micrographies, and determine the size of these nanoparticles. It's observable that when the temperature increased, the average size of nanoparticles increased also. Additionally, we made a nitrogen absorption to determine which the surface area by means of the BET method. The quantity absorbed as a function of relative pressure is present in the figure and correspond to an isotherm type 2, which means that it's a macroporous material. As we see, additionally, the surface area was determined, and when the average size increased, the surface area decreased. And the pore size also increased with the increase of average size. In the case of iron nanoparticles, the same procedure was made, and we obtained rounded particles, spherical particles, and again, the average size was determined, and were of 11 and 13 nanometers in average. And also after that, we made the adsorption curves, and these curves correspond to isotherms type 4, which means that these are microporous materials. The surface area was determined by BET, and the numbers are reported in the table. It was again, as in the case before, where they decrease when the size increase, and the pore size decrease when the average size increase. Then, as a conclusion of this part, we have that temperature has an effect on the size nanoparticle, temperature of synthesis. In this case, in both cases, when we increase the temperature, the size of the nanoparticle increased also. Next to this, we developed some kinetic experiments in a unit known as ramped temperature oxidation reactor. And I want to say thanks to Colombian Institute of Petroleum team, because they helped us with the development of this part. For this part, we prepare some samples, and this preparation of the samples has to be done very accurate, because we need to isolate the process of determining the kinetics. For this reason, we have to have not other effects. It means no gradient effects, no any other kind of effects. For this reason, we decide to prepare the sample with a small amount of oil related to the sand sample. The sample of oil used with respect to the sand was 1 to 100. The preparation consisted on the heating of the oil and the addition of the sand, the heating of the oil until 40 Celsius degrees, and the addition of the sand. The used sand was Ottawa sand that is not that doesn't have any reactive substance. It's completely clean of any metallic part and any contaminant. And they were mixed until a thin layer was added to the sand. This a set of experiments was made for the crude alone plus sand. Additional, a set of experiments was made for each one of the systems mentioned before, each one of the 3 nanoparticles of manganese oxide and of the 2 nanoparticles of iron oxide. In this case, we decide firstly to impregnate the nanoparticle
in the sand. To achieve this purpose, we put the nanoparticle on ethanol and leave in the microwave for several minutes. After this, we add the sand and we allow the sample to dry until the complete evaporation of ethanol. And the procedure was the same after with the impregnation of oil. The used quantities were the same, 1 to 100 of sand with plus catalyst, and the same procedure I mentioned before. The catalyst mass we used was 30% based on oil, because we wanted to be sure that we were evaluating the effect of the catalyst. The air rated injection was 12.8 liters per hour, and the heating rates for each one of the systems, it means the crude alone, and the 3 manganese oxide systems and the 2 iron oxide systems, were 2, 3, and 5 Celsius per minute. Why we use these heating rates? Because we wanted to apply the isoconversional method to obtain these kinetic parameters. It's well known that the use of multiple heating rates is recommended to obtain reliable kinetic parameters. And the isoconversional principle makes a simplification that allows to obtain this in less amount of experiments. He states that the reaction rate at constant extent of conversion is only function of temperature. With this principle, with this idea, we can remove the supposition about reaction orders, we can avoid the use of unknown complex reaction models, and we can eliminate the impact of heating rate on the kinetic parameters, because we are including that in the experiments. With this method, we can obtain by graphs of a logarithm of the conversion that is defined as the fraction of the oxygen that it had reacted at in some time between the total oxygen that react in all the experiment, making the graph of logarithm of the derivative of the conversion respect to the time versus 1 between air, that is the constant of gases per temperature, we can obtain as the slope the activation energy of the systems. What we obtain with these tests, we obtain profiles of all the concentration of oxygen, of CO production and CO2 production. Mainly the behavior was the same. In all cases, we could observe the 2 peaks associated to the main oxidation reactions that I mentioned before. The first peak to the partial oxidation, that is a type of reactions where oxide incorporates to the hydrocarbon molecules, giving partially oxidated compounds like aldehydes, ketones, and carboxylic acid. And the second peak corresponding to the total oxidation, which gives mainly the dioxide of carbon and monoxide of carbon. Additionally, we also graph the sample temperature, because as I mentioned you before, it's important that to obtain reliable kinetic parameters, not to have any additional effects of any kind. In this case, we see that 5 Celsius per minute is the maximum allowed heating rate, because it begins to curve. It means it begins to appear a heat for the system itself. Then we suggest to use these 3 small or even smaller, for example, 1.2 or 1.3 to anybody who wants to do this type of experiments. With the isoconversional method, we obtain activation energy function as activation energy functions and are presented in the next slide.
sorry, I mistake, and this is for the crude alone. It says with iron, this is the crude alone. It's all plus sand. And this function, with these functions, we can identify the regimes of reactions. How? Because the flat parts of this function correspond to one type of regime. In the first flat part correspond to LTO reactions to the crude alone, and it had a value of activation energy of 3.9 per 10 or exponential 4 joule per mole. The second one corresponds to cracking reactions that we will not pay too much attention because it's not of our interest right now. And the third one is corresponding to the high temperature oxidation reaction, and it had this number. This function was developed or graphed for all the systems. And in the case of manganese, we see that the LTO reactions in all the cases are under the LTO control number. The control number, it means the only crude plus sand. And the same to the case in the case of HTO reactions. In all the cases of the manganese oxide, the activation energy was lower to in the high temperature oxidation regime. In the case of iron, the results were not so favorable. We observed that they didn't behave very good in LTO compared to the control system. And also in the HTO, only one, the one with the bigger size, was slightly better. The numbers of the activation energy of each one of the systems and each one of the of the regime of reactions are placed in the table. As we see, the best one for the LTO reactions is the correspondent to manganese oxide synthesized at 170 Celsius degrees. And the best one, the one who behaved the best in HTO reactions is the correspondent to manganese synthesized at 140 Celsius degrees. Then, as a conclusion of this part, we have that nanoparticles can decrease the activation energy. And in this case, in our case, there is an effect of the size of nanoparticles, but sadly, only manganese oxide behave well enough compared to the crude alone. After this, we took the LTO activation energy and we use this number to evaluate the ignition stage. That is our main objective. For this purpose, we develop a model that is based on temperature, energy balance and concentration of oxygen balance in the surroundings of the wellbore. This model has some parameters of the reactive system as the activation energy, and has some operative parameters as the initial oxygen concentration, the initial temperature of the system, the rate flow of air injection, and conductivity of the system. For this, to evaluate this ignition stage, then, as I told you, this model was developed, and a friendly interface was developed, which includes all these conditions I mentioned, conditions, some of them operative conditions, some of them that are conditions of the system itself, like characteristics of the oil and
characteristics of the reservoir, like porosity, saturations, and these kind of things. What we will obtain with this model? We will obtain some profiles, or we will obtain a function of the temperature as a function of distance and time, or we can obtain oxygen concentration as function of distance and time. All of them are 3D functions, but as the screen is 2D, it's necessary to do some cuts. Then in this case, we have as an example of the profiles we can obtain. Is how change the temperature as function of distance in different time, in different days. Or how can change the oxygen fraction as function of distance in different days. With this software, we use these kinetic parameters and the properties that I didn't mention, but I put here of the system. But it's possible to use any parameters the user has to evaluate how is the behavior, or how is the effect of the catalyst in terms of time of ignition. Because we can know that some catalysts can increase or decrease or do something to the activation energy, but we don't know if it's that enough to take the system to the temperature of ignition. That is what we wanted to do with this model. We wanted to know how many time it will take to the system to reach the ignition stage with catalyst, or in different scenarios. How is defined the ignition, that the ignition is achieved? That is a controversial thing, but because as we know, in this process, a lot of things take place at the same time, and it's not easy to isolate this process only. But some authors suggest that when the system reaches 210 Celsius degrees, the system is self-supporting. It means that the temperature will increase continuously after this temperature. With this in mind, we evaluate the system without catalyst and with catalyst. What we obtain? We obtain that without the catalyst, the system reached this temperature in the day 86. Meanwhile, for the system with catalyst, this day was reached in, this temperature was reached in 42 days. Then it decreased dramatically, this number. It means half of the time, that in terms of economical terms, it can be something important. Another scenario that we evaluated was the possibility of use rich oxygen, or which type of gas to inject to the system. In this case, we try with 0.21, that is the basic, is the composition of atmospheric air. And in this scenario, the temperature of ignition was reached after 42 days. In the next scenario, we used 0.28 as oxygen fraction, and the ignition was reached after 35 days. And the last scenario we tried was 0.4, and the ignition was reached after 22 days. Then this, the effect of the concentration of oxygen, it also has some big impact on the time to reach the ignition stage. Finally, we evaluate the effect of water saturation. Why? Water saturation is a very important factor, because if we want to inject the nanoparticle, it has to be in some media. Then some suggestions, or some authors suggest to use water or emulsions that has water, or these kind of things.
and they will increase the the calorific capacity of the system. And it's possible that the system doesn't reach the ignition stage, doesn't reach this temperature just for this factor. That's the way we try 3 scenarios. One of them is 0.32% as initial water saturation, because some reservoirs of Colombia has this number. Then in this scenario, the ignition was reached after 42 days. But when we change a little bit until 0.4%, the days increased to 94 days. And changing to 0.5%, the days of ignition stage were 105 days. Then it's necessary to take account of this if the idea is to develop some way to inject the nanoparticle through the well to the reservoir. Maybe it's possible to not use water, because water has a big heat capacity and will be absorb all the heat generated by the system. Maybe it's possible to use another type of fluid, like for example, some hydrocarbons, but with a low amount of carbons, or for example, some vegetable oils or things like this. Then as a conclusion of this part is that this model can predict how many time takes to reach the ignition of the stage, reach the ignition temperature in some scenario, letting fixed some parameters. But any scenario can be studied. For matter of time, I cannot show you all the profiles that you can obtain, but in any case, you can obtain profiles of temperature as function of distance, and time and oxygen consumption as function of distance and time for any scenario that you want to try. Then this model allows to know how many time takes to the system to reach this temperature that will allow the system to be self-sustainable. Then as a general conclusions, we have that the synthesis temperature has a direct effect of the size nanoparticles, and with the increment of temperature, we obtained an increment of nanoparticle size. Additionally, we had that the nanoparticle size has an effect on the oxidation performance, because we observe different values of activation energies for each one of the system. And also we have that manganese nanoparticle decrease the activation energy in both regimes of reaction, but sadly iron nanoparticles didn't have a good effect. Additionally, we have that ignition assisted by nanoparticles gives a possibility to reduce the activation energy and achieve in situ combustion in less time. And that some parameters as activation energy, water saturation, and oxygen concentration have a big impact in the time to reach the ignition stage. However, this study is limited because it's necessary to develop additional economical tests to evaluate how big is this effect. It means if it's not so important to maintain the air injection for 30 days, if it doesn't represent so much economical impact as, for example, the injection of nanoparticles, I mean, it's necessary to evaluate which ones of the scenario is better, but in an economical test. That is an additional thing that can be done. What is next in this area? First is how to inject nanoparticles in the reservoir. Several studies have been done now in this sense, how the nanoparticles can distribute in the reservoir, how make the metal oxide more soluble in oil, like oil ligands or these kind of things. How are the interactions between the rock and nanoparticles and its effects over transport phenomena through the reservoir?
and also in situ catalytic upgrading of heavy crude oil through the low temperature oxidation. I'm sorry, I forgot to say something. I want to say thanks to the Kazan Federal University because they oriented me in the part of the develop of the model. Then I want to say thanks to the head or the main character in this case, that is Mikhail Varfolomeev, Dr. Mikhail Varfolomeev, and all the team that they oriented me on the development of this part. Well, continuing, this is the next, that is the next steps on this area. And maybe you have any other ideas of what is next. It's good that you share with everybody we can know what do next. And that's all from this side by now. Thanks to all. And if you have any question, you can write in the chat, you can write in Spanish, in English, or you can speak directly to me. Bueno, Lucía, yo pienso que es muy importante resaltar que usted trabaja un año y medio o más en Kazan Federal University, porque usted fue presentada como estudiante de la UIS, pero usted trabaja último año y medio en Kazan Federal University, y yo pienso una gran parte de su trabajo está hecho para allá. Solamente sí, claro. quería para que el público entienda dónde fue realizado el trabajo. Mandamos a Lucía a Kazán antes de COVID para 6 meses y quedó para allá más de un año y medio, y yo agradezco mucho a profesor Mikhail Varfolomeev para apoyo a Lucía. Many thanks to Professor Mikhail Varfolomeev to support Lucia during this more than 1.5 years, because initially we planned only 6 months stay in your university. Thank you very much. Thank you very much. It's my great pleasure. Yes, it's very good cooperation and very nice work we have done together with Lucia and continue to do it. Thank you very much. Muchísimas gracias, Lucía, por tu presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Además, estamos como atrasados de tiempo, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, bueno, vamos a dar, ¿sí? No, vamos a dar un descanso de 5 minutos porque estamos un poco corridos en la agenda. Entonces vamos a dar un descanso hasta las 10:45. Volvemos con una presentación del profesor Víctor Baldovino. En el chat está el enlace de la asistencia para que por favor lo diligencien para así poderles hacer llegar el certificado la siguiente semana. Entonces en 5 minutos volvemos. Muchas gracias.
Listo, después de un rápido descanso vamos a continuar con nuestra agenda para que se vea afectada. Entonces continuamos con la presentación del profesor Víctor Baldovino, profesor asociado a la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Industrial de Santander, con el título How We Want to Figure Out the Molecular Basis Behind Thermal Methods for Enhanced Oil Recovery. Welcome, Professor Víctor Baldovino. Well, good morning to everybody, and thank you, Paula, for the introduction. Just to check, are you seeing my screen right now? Is it okay? Yes. Thank you. I will start projecting the presentation. I have to switch here. Okay. Now you see only one big slide, right? Is it correct? Do you see only one slide? Yes. Okay. Now, yes, I beat the slide. Thank you very much again for the invitation to present some of the work that we're doing in our lab and in collaboration with other institutions towards the understanding of the molecular basis behind thermal methods for enhanced oil recovery. So this is going to be like a general presentation. I am not going to go into many details of the work. Fortunately, some previous students have presented already some of these results, and this is the reason I am not going to take too much time on showing you again the same kind of results, but I will highlight some key aspects of the results. First, I would like to introduce our research group. The name of our research group is Centro de Investigaciones en Catálisis. We have more than 30 years now of existence. This group was formed originally by professors from the schools of chemistry and chemical engineering, and this is reflected at the moment by the participation of a new generation of professors from the schools of chemistry and chemical engineering. And we focus basically on the development of heterogeneous catalysts, and towards this we do synthesis of catalysts, we analyze the kinetics of these of some reactions that we study over these catalysts. We combine these with studies on surface science, of applied surface science, and we are striving to develop a branch of heterogeneous catalysis, which is called technical catalysis, which is related to the scale up of the production of the catalytic materials and of testing these catalytic materials on a larger scale than simply the laboratory scale, which covers a few grams of material. I want to introduce some of my colleagues of the group. First, I would like to show a little bit of the work of Professor Marta Eugenia Niño from the School of Chemistry. She is basically focused on the study of photoelectrochemistry for environmental purposes, and in this sense, she has worked on the production of films, semiconducting films, and also things like nanotubes of titanium dioxide for environmental applications, basically eliminating pollutants from the oil industry and also from pharmaceuticals that go into the water. Next, I just present briefly Professor Gustavo Ramirez, who is part of our group, but is also part of a research group on polymers. And he basically studies different materials such as molecular organic frameworks, which may be useful for adsorption purposes, also for catalysis. And he also studies polymers, of course, because he is part or is the leader of the group of investigations of the University of Research of the University on Polymers. And he has applied his design of polymers or materials that go from enhanced oil recovery to asphalts and sometimes to catalysis and medicine even.
Next is Professor Fernando Martinez from the School of Chemistry. He is basically, he has researched these last years on the development, on the design and development of what we call nanoreactors, which are colloidal systems in which he produces with his team a series of materials. Here are some examples of these materials, nanoreactors that he produces with gold, in which one can see the changing color of the colloid as a function of the size of the gold nanoparticles. And he initially applied this to investigate if this kind of materials could attack some tumors, some cancerogenious tumors. From the School of Physics, we have Professor Rogelio Espina, who is an expert on X-ray photoelectron spectroscopy, one of the techniques that we typically use a lot in our lab in collaboration with the Surface Science Laboratory of the university. He also investigates on the applications of plasma to produce, for example, nanoparticles and similar materials. And he's also an expert on AFM, which he applies to study the surface of this kind of materials. Then we have from the School of Chemical Engineering, Professor Hernando Guerrero, who is an expert on thermodynamic analysis. And he's part actually of the project in which we are doing this workshop today, actually. And previously, he investigated the properties of several complex mixtures in gas and liquid phases. And right now, for the project that we are developing, his contribution is very important to determine how the thermodynamic of these systems in which the crudes, the heavy crudes are involved with water can work under different effects of temperature and pressure. Then we have the leader of the project that organized this nice meeting today, is Professor Luz Marina Ballesteros. I think you know a little bit or a lot about of her after this workshop. And just to give some background of her work previous to the development of this kind of projects for enhanced oil recovery, she worked on the development of catalysts for processing heavy crude oils and also residue from the refinery of Barranca Bermeja. Basically, in that project, which was made in collaboration with Ecopetrol, this title here in Spanish means this number here, this code here, which only means that there was an agreement between our lab and Ecopetrol for developing this project, in which we took some autochthonous or local materials and transformed them into catalysts that were able to upgrade some vacuum residues that Ecopetrol was interested in. And within the frame of this project, it was possible to observe that the materials that were produced from our local environment were able to upgrade these vacuum residues into naphtha and diesel. And thanks to this, we produced 2 patents on this topic that deal with the synthesis of these materials. And finally, I would like just to speak a little bit about my background. I have been on the field of heterogeneous catalysis since my undergraduate project of research in Universidad Industrial de Santander. And since then, I have worked my PhD thesis on hydropurification reactions and the development of materials for this kind of reactions, basically HDS mostly. And then more recently, I was able to, or I had the opportunity to start studying the production of some materials of amphiphilic character for making catalysis on water or oil interfaces.
And this actually gave the basis for the projects that we are discussing in this workshop. In this case, I just want to show here that most of these materials, I think Paula already made a presentation about this, and also Wilson. But basically what we do is we functionalize the material by processes such as pickering emulsion, and then we formulate some emulsions. I will just speak a little bit more about this later. Then, and now I want to focus for a few minutes on the projects that we are developing, and how these projects help us to show you how we are trying to understand what is happening when we try to do enhanced oil recovery by thermal methods. And one of the first projects I want to mention is a project that was funded by Colciencias, which is now the Ministry of Science and Technology. But at that time it was Colciencias, an agency, a governmental agency. And in this project, we focus first just on how to reduce the pollution produced by a practice that I know is very well known to the audience within the frame of refining and production of oil, which is flaring. Flaring is a very important problem nowadays because, for example, here this data from the Bloomberg shows that in 2019, for example, there were over the world like 600 million tons of gas flare per day, just in the Permian Basin. And Colombia is not an alien in this project. This is something that in this problem, this is something that also happens in our country. This is a picture of the refinery of Barranca Bermeja any given Saturday. I took myself this picture just to draw the attention on this large fume here, because the problem, one of the problems of this practice is actually the high level of pollution that it produces because of incomplete combustion. In this same picture, for example, we see that the flame that is exiting the chimney here is yellow, and then we have a lot of particulate matter. So in this project, we try to investigate the production or to design some catalysts to be able to combust methane mostly, or other hydrocarbons in a cleaner way with a catalyst. And the idea is that the catalyst can do this in the first place with a higher selectivity, meaning that we would mostly produce CO2, which is bad, but it's not so bad like what we see in this picture. And on the other hand, catalytic combustion is a process that does not produce flames. It's a process without flames. So we will not have mostly a system in which we reach temperatures as high as 1200 degrees Celsius, which is very hard to control and also produces some economical losses to the refiners because of the wearing of the materials of the chimney. And to do this, we start by, as I said before, by analyzing the synthesis of some of the materials that are typically used on processes of catalytic oxidation in the literature. Catalytic oxidation is already a very classic field on the heterogeneous catalysis. And one of the systems that has been used for almost a century is a vanadium oxide supported on different kind of other oxides, such as silica and alumina. And I just want to highlight some key findings which can help us actually to understand the processes that go when we do in situ combustion. And here I'm highlighting how we focus first the synthesis of the material. So we wanted to analyze two very important variables for the synthesis of a material based on vanadium. And these
are typically the pH on which the pH of the solution that is used to synthesize the vanadium oxide, and also the concentration of the vanadium in that solution. These catalysts were prepared by simple impregnation over the silica support. Then we designed this statistically so to be able to guarantee some statistical analysis, and then to make the data more robust in this sense. What we found was that changing the pH had a very strong influence on the structures of vanadium that we were forming. These are SEM pictures of the catalyst. This is the pH here indicated in the last number of this code. And this is a very acidic pH. This is a pH which is relatively acidic, but close to what we call the PZC of the point of zero charge of the support. And this is a basic pH. And the idea of showing you these pictures is to show you how just changing the pH leads to the formation of a very different structure, going from this kind of microbars of microcrystalline structures shown here to some particles which cannot be seen by SEM examination. And this has a very important effect on what we observe when we do an oxidation reaction, in this case of propane. So these three plots here are related to these three materials shown above. For example, this is for this kind of material, and what we have plotted here is the fractional conversion of both the hydrocarbon, as I said before, this is propane, and oxygen. And what we see here is, well, these experiments were also done as a function of temperature. These, of course, are not temperatures that will be reached typically on purpose in an oil field, but can be reached once you start the combustion inside the formation. So what we have here is that this material was the least active among all materials, and it had a particularity, which was that the conversion of the hydrocarbon was kind of the same as the conversion of oxygen. And in this case, when we increase the pH, we see a very different behavior. In the first place, we start consuming more oxygen than propane. And also, well, there is a very strong gap between them. And we also have some period that on time, which we can assume to be a non-steady state, which could be associated to some kind of induction of the oxidation reaction. Finally, the material in which we had the smaller particles, which is this one here, in this case, the conversion of oxygen and propane were very close at 500 degrees. And also, and this is an interesting observation in our opinion, as you can see, when we decrease temperature in the cycle of reaction, we can see that the conversion of both reactants for this catalyst was higher as compared to the initial conversion at the same temperature. So this is telling us some key elements when analyzing how the oxidation of the hydrocarbon is happening and how the material is evolving with time and temperature during this kind of test. And this is something that we might expect also to occur within the frame of thermal reactions that are used on enhanced oil recovery. We did an analysis. I will go a little bit fast here. In this case, basically, we can postulate actually that, for example, propane, and this is this symbol here, it can represent the active side of the catalyst. And this is just step by step, this is a route of reaction.
in which we have the hydrocarbon adsorbed on the active side, and the hydrocarbon may dehydrogenate due to this binding with the active side, and from there several things may happen. For example, the bound hydrocarbon, which has lost one hydrogen, could now be oxidated. This oxygen here is key because this oxygen is rather associated with the solid, with the catalyst, and not with the oxygen that we are putting inside the reactor with the gas stream, with the feed of the reactor. And from this intermediate, this oxidated intermediate, we could go to CO2, CO, and other intermediates which are partially oxidated. Or this is a route that interests industry. We could dissolve this intermediate and produce propene, which is a very, let's say, a well sought purpose in most research in classical heterogeneous catalysis, how to produce propene from propane. If we analyze a little bit the kinetics of the reaction, we can see, for example, in this plot, this is a reaction velocity. And what we see is that the slope, which represents, or which is associated with the mechanism of reaction for every product and reactant, we can see that, for example, if we produce CO2 and propene, and the slope is the same. So this suggests that they are following the same mechanism in this case. CO, on the other hand, can be following a different path because its slope is different. And as a curiosity, which is actually a very interesting curiosity, we had the production of hydrogen. So within the frame of this kind of reactions of oxidations of hydrocarbons, it is possible to produce a small fraction of hydrogen, which is actually due to process of reforming of the hydrocarbon. I am not going to show some of the thermodynamic analysis that we did on this, but actually when you have the presence of water, which is produced by the oxidation itself, this water can reform the hydrocarbon and lead to this hydrogen. For a moment, I will focus on the nature of the oxygen that actually does the oxidation reaction. This has been studied for a lot of years. There was a proposal by a group of investigators from the Netherlands, and this is like the most cited paper on catalytic oxidation. And they proposed that actually the oxidation of the hydrocarbons is done by oxygen belonging to the solid, to the catalyst. And actually, there are different kinds of oxygens on the solid with different acidities, etc., etc. And these can be related to the nature of the catalyst that we develop. So a focus or something that we should pay attention to is to the acidobasicity of the catalyst and the relationship of this with the catalytic reactivity. Another thing that we paid attention to was to the phenomenon called ignition. And for this purpose, we have investigated through two very nice works done by students Carol Espinosa and Mary Hernandez, that if we are able to synthesize in a very controlled manner nanoparticles of combinations of platinum and iron and gold and iron, we can observe and we can see the transition from a regime of oxidation in which we have something controlled mostly by the kinetics of the process, like in this catalyst. This is the conversion in this case of methane, and this is the temperature. And this behavior here, this is multiplied 4 times. So the conversion here is a little bit exaggerated just to see. And we did a cycle, and then we increase the temperature. We call this cycle, this first step, light off. And then when we reduce temperature, we call it light out. And there is, despite the differences, what we see here is that
For some systems, for some of this combination, there is a sudden increase at one given point in conversion of the hydrocarbon. And this is what we may call here like ignition of the hydrocarbon due to the catalysis. But remember that here we don't have any sparks. And in the case of gold, we also observed this kind of behavior. There was a composition of which we saw that there was a very sharp increase on the combustion of methane and also on the consumption of oxygen. And in this case, what is very interesting is how the conversion remains at the same level after this ignition process, even though we reduce temperature. The second project, which is actually the subject of this meeting organized by Luz Marina and her team, is about the production, the investigation actually of the nature of ignition processes, aiming to control it from that perspective, and also to the production of emulsions and materials to produce stable emulsions, being able to make these in situ combustion processes. So there is a very long path, of course, from the idea and the tests in the lab and what we want to achieve. Just to highlight two of the works, maybe the work of Paula a little bit, which she synthesized some amphiphilic materials based on manganese dioxide. These manganese dioxides have different reactivities in reaction. Different reactivities in reaction depending on the phase. And also Wilson highlighted this morning how he was able to control or to produce very nice emulsions in which one of the main variables of the process of synthesis process was changing the hydrophobicity of the material, like it is shown here. I only have 5 minutes, so I will move a little bit faster. To understand ignition in this case and to go more into a molecular perspective of the process, we are doing some experiments. We're starting to use some kind of advanced techniques, but they have become a little bit classics now in heterogeneous catalysis, like operando drifts experiments, which you can see here the experimental setup. And basically with drifts, what you have is that you place your catalyst here and then you allow your reactants to enter, which should be in gas phase for the moment, and then analyze the infrared spectra as a function of time in this case. This is a very fast analysis compared to other classical analysis. And what we're trying to figure out is not only what happens, what is produced with the reaction, but also what is happening with the surface of the catalyst. In the case of this example, we only show, or this shows that, for example, we could see some intermediate species that are absorbed on the catalyst, and of course will determine what is happening and what we are seeing at the exit of the reactor. And the last project, this is a project that aimed to couple the findings that we are, or the investigation that we do with the in situ combustion with in situ upgrading of the crudes. And in this case, we focus on the synthesis of materials. Also, again, is the same cycle. So, synthesis of material, catalytic evaluation, evaluation of properties, and correlation. This project, this is due to COVID. We have had many inconveniences to get results in due time, but we are advancing. That's the good news. And we are basically using catalysts based on zeolites. Zeolites have very fine pores smaller than 2 nanometers, but this can be expanded to larger pores. And this is one of the goals of the project. What challenges we have actually in the future? Basically, as I mentioned before, one thing is to do research in the lab to produce powders, which are the catalysts that we're testing. And another one is to scale up the production of a promising catalyst to be applied in a plant or in a real process. This is a very
long process. And this is just to produce, this has to couple two things at the same time: a scale up of the production of a catalyst and a scale up of the process itself. So this is kind of a very hard route to success. And of course, this needs the collaboration between academy, industry, and government, and also the creation actually of a catalyst industry, which we are lacking in our country. We have already some models of this, very successful models, like the Dutch model, in which academia, government, and industry are really coupled even through legislation and a strong backward support from the government and the industry. And something that is very important: trust between among each other. If these partners don't trust each other, this is very difficult. So to close my presentation, I hope I did not took too much time besides the one that I was allowed to use, but I want to express my acknowledgements here in Spanish, agradecimientos, to all the researchers from different levels: undergraduates, graduate students, young researchers, who are really the ones that make the hard work in the lab, and that allows us to make further analysis of what they are discovering in the lab, and also to make presentations like this one. Thank you very much, and I am open to questions. Thank you so much, Professor Victor Baldoino. Anyone have a question for Professor Victor? I just feel like in my transfer phenomena lectures. Dear Victor, hello. Nice to see you. Nice to hear your presentation. Very interesting work. I was very interested by one of your slides about the formation of hydrogen during oxidation processes using vanadium-based catalyst. So you did these experiments only for propane, and that's all, or you also tried to use it for example, for more complex systems, for mixtures of alkanes or for crude oil? In this case, we only have the opportunity to investigate with these catalysts. At that moment, at the moment of those experiments, we were searching, as I mentioned in the beginning, the main objective was the combustion of the hydrocarbon. So this was an interesting finding, and we hope to have the opportunity to continue to explore these with mixtures you mentioned, for example. Okay, thank you very much. Yes, I think it's also interesting topic because hydrogen production became very, I would say, very fashionable nowadays, and it's important to study. Yes, and if you have observed these results in presence of water, I think it can be good for future applications. Yeah. Thank you very much. Very interesting presentation. Okay. Thank you very much. Any other question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Podría ser en español. Bueno, gracias. Paula, tu micrófono. Gracias, profe. Profesor Víctor Baldoino, ¿cuál cree que es el mayor reto que tiene el Centro de Investigaciones en Catálisis para lograr trabajos patentables como los que veíamos hoy con el profesor Pedro Pereira? ¿Qué cree que es lo que debemos mejorar como grupo para lograr ese tipo de trabajos? Bueno, eso... Vamos a primero mencionar el reto antes de mejorar. El reto más grande en Colombia, al menos dentro de nuestra experiencia, es
el asocio con la industria y una especie de desfase que hay, al menos a veces, entre los intereses de la industria y lo que se quiere propulsar con los proyectos mismos. Solo de manera general mencionaré que, por ejemplo, mientras que una de las convocatorias en las que nosotros tuvimos la fortuna de salir favorecidos, priorizaba unos temas específicos en el área, el socio industrial ya no tenía esas prioridades. Entonces, en ese caso, fue muy difícil establecer la alianza, aunque se logró. Y entonces surge otro reto mayor, o sea, surge después un reto posterior para la pregunta que tú me estás haciendo, o sea, tratar de llegar ya a la aplicación real. Y es que, aunque nos encontremos en alianza, si el socio ya ha declarado que ese tema no es de su prioridad, solamente se limitará pues a explorar con nosotros dentro de los términos específicos del proceso, del proyecto, y luego pues ya abandona el tema. Y ese es un gran reto, entonces, porque no hay constancia y no se garantiza continuidad. Ese es el mayor reto que hay en Colombia en la temática. Dentro de eso, entonces, el otro, que se convierte en una falencia para nosotros, es que al haber ese cortocircuito, pues entonces nosotros no tenemos la capacidad después para buscar un entorno real o un entorno más cercano al entorno real de la aplicación. Ya el profesor Pereira lo mencionaba, de hecho, que incluso para ellos que Canadá está muchísimo más avanzado y estas relaciones están más firmemente establecidas, es difícil que una empresa petrolera cualquiera pues quiera tomar un riesgo de probar una tecnología nueva. Típicamente pues buscan tecnologías probadas, y más siento yo que la industria colombiana todavía es más conservadora que la industria ya. Listo, profesor. Muchísimas gracias por su presentación. Vamos a seguir con la agenda con el estudiante de doctorado Rodrigo Valderrama, estudiante del Centro de Investigaciones en Catálisis, CICAT, de la Universidad Industrial de Santander. Hola, buenos días. Dejaré mi cámara solo unos minutos para tratar de no alentizar el computador y comenzaré a compartir ya mi presentación. Entonces, trataré de ser muy breve, dado el tiempo que tenemos. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Voy a aprovechar para poner puntero. Listo. Bueno, en el momento, en ese breve espacio que me concedieron para este workshop, trataré de explicarles muy brevemente pues un trabajo que se ha venido haciendo en el CICAT bajo este proyecto, que es precisamente pues para mirar cómo tratar este tema del recobro mejorado. En este caso yo me basé pues, en partículas a partir de óxido de hierro. Entonces, como introducción, pues como manera global, pues nosotros en Colombia hemos visto que hay una producción relativamente alta de crudo, aproximadamente unos 800.000 barriles por día pues, que se han venido, digamos, generando, pero pues la demanda sigue creciendo, o sea, ahí sigue aumentando la demanda de este materia prima pues a nivel nacional, tanto a nivel mundial. Sin embargo, pues en Colombia, de esta producción que se genera, digamos, de toda esta producción que se hace diariamente, o de los campos petrolíferos que tenemos, pues hay muchos, digamos, crudos que todavía pues están en reservorios, que no se han podido explotar de manera eficiente. Entonces ahí es donde nace el recobro mejorado químico, que pues esta es una metodología en la que se ha venido estudiando pues ya desde hace varios años, con tal de tratar de recuperar esa mayor cantidad de petróleo, de producir esa mayor cantidad de petróleo, a fin de
sacarle provecho a estos reservorios que se han encontrado, a estos pozos de producción. En este proyecto, pues como ya lo venía mencionando, pues, a lo largo de este workshop, nosotros hemos estado pues buscando maneras térmicas en este caso para pues hacer uso de estas metodologías y poder aprovechar, digamos, estos pozos de una manera más eficiente. En este caso particular, pues nosotros hemos enfocado en la combustión in situ. Digo que esto pues nos ayuda a disminuir la viscosidad de los crudos con tal de pues que mejore esa movilidad en los pozos y pues se pueda obtener una mayor producción. La idea de esta combustión in situ pues es generar un frente de combustión que pueda desplazar, digamos, ese crudo a través de los poros de ese pozo de producción. Generalmente en estos procesos, pues la zona de combustión llega alrededor de los 600 grados Celsius. Y pues se necesitan sistemas catalíticos, pues uno de los intereses, de los deseos es conseguir sistemas catalíticos que puedan reducir esa temperatura. Y pues para eso, en nuestro caso, pues nuestro deseo fue pues estudiar el óxido de hierro, las partículas de óxido de hierro, para este fin, ¿no? Pues debido a su facilidad de síntesis y pues también a su realmente baja producción en costos de síntesis. Pero a su vez, pues otro de los problemas, de las circunstancias que se generan pues, en este tipo de metodologías es mirar cómo transportar todos estos catalizadores hasta este pozo, hasta este frente de combustión. Y pues entonces para ello pues es el estudio de las emulsiones. Es, digamos, otro de los temas, como ya lo mencionó, digamos, el compañero Wilson hace un momento. Y el profesor Víctor, bueno, es como la venido mencionando. Entonces, esto es como los objetivos principales, mirar, pues, en este caso, pues, hacer la síntesis, en esta parte de este proyecto, se hace una síntesis de unas partículas de óxido de hierro y poder buscar la manera de generar emulsiones a partir de estas, de tal modo que, pues, se puedan pasar a ensayos más avanzados en este tipo de metodologías, con tal de ver si es posible su aplicación en esta metodología de combustión in situ. Entonces, para poder desarrollar este proyecto, pues esta pequeña investigación, pues nosotros primero pues, hicimos una síntesis de óxido de hierro, pues bajo una metodología seguida del doctor Mercado, propuesta por ellos. Y luego, pues ahí nos presenta, digamos, como una especie de reacción que se pueden venir dando, que se están dando para esta síntesis del óxido de hierro. En este caso, pues la fase con la que deseamos quedarnos es con la fase hematita. A estas partículas de hierro, pues nosotros les hicimos algunas caracterizaciones, como pues conocer las bandas en ATR, FTIR, su superficie específica, su porosidad, su tamaño de partículas, su estabilidad térmica y pues entre otras caracterizaciones. Luego estas partículas, nosotros le hicimos una funcionalización, en este caso con ácido cítrico, con tal de pues hacer debido a que pues estas partículas no son del todo anfifílicas, como lo venía mencionando Wilson pues, en la presentación al inicio de esta jornada, pues lo ideal es tener partículas anfifílicas que se puedan pues, establecer en la interfase líquido-fase oleosa. En nuestro caso pues utilizamos el ácido cítrico para poder generar esa característica en estos materiales. A estas partículas también las caracterizamos por FTIR, por curvas termogravimétricas y por puntos de isoeléctricos. Luego, pues teniendo ya estas partículas funcionalizadas, nosotros hicimos unas pruebas de estabilización de emulsiones. Para esto, pues dispersamos en agua nuestras partículas ya funcionalizadas y luego, pues hicimos unos métodos de agitación, añadiéndole ya la fase oleosa, con tal de obtener, digamos, una emulsión y verla cómo esta se va desestabilizando a medida que pasa el tiempo. Entre los ensayos que nosotros propusimos, pues para estos preliminares, realmente estos todos son ensayos preliminares, pues propusimos primero pues ver cómo afectaba, digamos, con etano, que fue nuestra fase inicial que estudiamos, luego pues estudiamos o analizamos qué pasaba, cuál era el efecto de cambiar el solvente. Y pues también encontramos, digamos, que cuál era la mejor relación la mejor concentración de las partículas ya funcionalizadas para estas emulsiones. Pues bueno, ya como resultados, inicialmente encontramos que pues nuestras partículas en su pues, morfología tienen una área específica de
aproximadamente 23 metros cuadrados por cada gramo y un tamaño de poro pues de unos 40, aproximadamente entre 30 y 40 nanómetros. Este tipo de curvas de isotermas son de tipo 2, tipo 3, perdón, que son características de partículas esféricas y la vida también dice son partículas características de partículas esféricas y que no pues y que están aglomeradas, que no tienen como tal poros internos, sino todos son la porosidad viene dada es por las intrapartículas, es porosidad entre partículas, perdón. Como para hacer nuestros tamaños, conocer el tamaño de estas partículas, pues nosotros hicimos mediante dos técnicas. Una es DLS. Para ello, pues lo primero que necesitamos hacer es conseguir una suspensión estable de estas partículas. Encontramos que a bajas concentraciones incluso no era posible dispersar bien estas partículas. Entonces proseguimos a pues, hacer unas modificaciones en las condiciones. En este caso lo que hicimos fue modificar el pH, lo bajamos a 4 aproximadamente y logramos tener pues dos tipos de dispersiones, aunque la de 200 partes por millón vemos que aún se encuentra algunas partículas precipitadas. Entonces tratamos de hacer una mejor dispersión y continuamos una de ya de 10 partes por millón en la que pues ya no se ve ningún tipo de precipitado. Con esta pues ya pasamos a hacer las mediciones de tamaño, en este caso tamaño aglomerado, mediante la técnica DLS, y pues para tratar de mantener esas partículas lo más dispersas posibles, agregamos un dispersante, en este caso fue de la pizza, una concentración de menor de por 10 a la menos 3. Vemos que pues estas partículas, el tamaño de estos aglomerados supera el rango nanométrico, pero pues esto nos surgió la duda de, bueno, si en verdad sí son o no son partículas nanométricas, son nanopartículas. Y nosotros, pues, en este caso, ahí fue, disculpen. Se me trabó un momento la presentación. ¿Estás viendo mi presentación o se salió? Podemos ver tu presentación, pero está en blanco. Ya, ahora sí. Listo. Bien, entonces en este caso nosotros hicimos un análisis STEM y vemos que pues estas partículas en sí son partículas nanométricas con pues más o menos una distribución alrededor de los 50 a 60 nanómetros. Solo que pues como la técnica LS también a su vez es el tamaño de aglomerado, cuando las partículas no están del todo dispersas, no están bien dispersas, pues es un tamaño aglomerado. Entonces el tamaño como tal lo corroboramos fue por esa técnica de TEM. Y vemos que pues sí contamos con partículas nanométricas. Ya en este caso, otra vez. Disculpe, se volvió a salir. Qué pena, Paula. ¿Me confirman ustedes? ¿Están viendo mi presentación o se trabó? Sí, la estamos viendo. Hace un momento estaba trabada nuevamente, pero ya está. Ah, ok, no. Las figuras no te cargan. Sí, entiendo. Sí, como que se trabó el computador. Menos mal que no tenía la cámara activada porque peor. En un segundo, a ver, intento solucionar el error. Bien, ya. Voy a dejar de compartir un momento y ya vuelvo a compartir. Listo. Ya vuelvo a compartir en un segundo.
Disculpe, ¿están viendo mi presentación? Sí, pero Sí. las imágenes no están cargando. Correcto, lo vemos, la barra de la izquierda con las diapositivas pequeñas se ven bien, pero ya la grande no, y aparece cargando. Creo que quedó muy pesada la presentación, lo siento. Listo, bien. Cuando hicimos las caracterizaciones por medio de ATR, voy a tratar de avanzar un poco para ir un poco más rápido. Encontramos que pues, estas curvas, estos materiales presentaban los picos característicos del enlace oxígeno-hierro, pues a los 600, entre 600 y 500 centímetros a lo menos 1. Luego pues también encontramos que había la presencia de ácido cítrico justamente en los picos característicos de estos enlaces carbono-hidrógeno y el radical con el carbono-hidrógeno, oxígeno y carbono-oxígeno. Entonces, con lo cual corroboramos que sí hay la presencia de ácido cítrico. Luego, pues, mediante las técnicas de TGA, un segundo mientras carga, igual corroboramos que pues hay una estabilidad, pues la material solo sin funcionalizar, pues tiene una estabilidad un poco térmica un poco mayor. Cuando lo funcionalizamos, se encuentra el punto de descomposición de estos materiales a mayor de 200, que ahí es cuando se hace la descomposición del ácido cítrico. Y encontramos que pues el punto isoeléctrico disminuye al agregarle este ácido cítrico, pues dado su pKa. Luego, ya cuando pues ya caracterizadas estas partículas, pues pasamos a hacer los procesos de formación de emulsiones. Voy a tratar de ser un poco más breve para que nos rinda un poco más el tiempo. Aquí pues hicimos pruebas con varios, como les mostré, varias concentraciones de partículas y varias relaciones de fases. En este caso, las fases que estamos analizando era etano como fase oleosa. Y pues de esto encontramos que pues al final la mejor concentración con la que obtuvimos una formación de emulsiones era de 0.09% en peso de nuestras partículas. Y con esta pues nosotros pasamos a hacer otros tipos de análisis. Primero pues antes para conocer bien cómo era la formación de emulsiones con aceite de linaza, pues hicimos un blanco y probamos, bueno, si se dispersaban, si esta emulsión se formaba más homogéneamente mediante uso de un ultraturras a unas 18.000 revoluciones o mientras usando una sonda de ultrasonido con un tiempo de inyección de energía de 3 minutos. Y pues con esto encontramos que la mejor era la sonda de ultrasonido. Y luego pues, un segundo, perdón. Se trabó de nuevo. No presenta la imagen. Ya, ahora sí, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, luego hicimos el análisis de qué pasaba si cambiábamos el solvente y encontramos realmente que pues, la fase oleosa que mejor se emulsionaba, digamos, era con agua, era el aceite de linaza. Igual este aceite pues es reconocido como reactivo, se utilizaba mucho en frentes de combustión para generar ese proceso de ignición antes del frente de combustión y pues poder así arrastrar de manera adecuada el crudo en esos yacimientos. Entonces, de ahí escogimos que el aceite de linaza, luego otra vez. Pena. Listo, ahora sí. Luego, pues, ya que seleccionamos que el aceite de linaza como pues la fase oleosa para los demás ensayos, decidimos mirar cuál era a ver que si las partículas solas sin funcionalizar tenían algún tipo de efecto y vemos que en realidad pues no hay ninguna formación de emulsiones. Ahí si alcanzan a notar, voy a ampliar un poco.
Bueno, si alcanzan a notar ahí se ve la diferencia de fases. La fase oleosa está completamente separada de la fase acuosa y pues no encontramos ningún tipo de formación de emulsiones, por lo cual pues encontramos que todas las partículas no forman emulsiones. Luego ya cuando pues agregamos las partículas funcionalizadas, encontramos que sí hay una formación de emulsiones y que pues esta es más o menos estable hasta como los 5 minutos. Luego se mantiene hay una formación casi completa del volumen hasta más o menos los 5 minutos y luego en adelante hay una pequeña separación de la fase que se mantiene hasta por más de casi 3 horas. Perdón, aquí se no iba. Y bueno, encontramos que mantiene a menos de 3 horas. Luego, pues, como vimos que no era completa la formación de emulsiones, pues hicimos un ensayo en el que agregamos paulatinamente la cantidad de ácido del aceite de linaza, cantidades pues, realmente bastante bajitas, y pues encontramos que la mayor cantidad que podíamos agregar de aceite de linaza para que se pudiera formar una emulsión de todo el volumen era un 2% en volumen. Entonces, ya pues para concluir, tratar de no alargar mucho esto, pues nosotros logramos sintetizar unas partículas de hierro con un tamaño aproximado de 60 nanómetros, entre 50 y 60 nanómetros, los cuales fueron funcionalizados con ácido cítrico. Seleccionamos el aceite de linaza como la fase oleosa para generar, digamos, este tipo de emulsiones, las que queremos realizar, y pues, aquí se me quedó en español, perdón. Seleccionamos la fuente, el ultrasonido como fuente de energía para esta formación de emulsiones y con esta misma fuente de energía pues encontramos que la mejor relación aceite de linaza era 98% a 2%. Como recomendaciones pues nosotros ya hicimos este background de algunas variables que podamos afectar en esta formación de emulsiones y ahora lo que nos sigue pues para completar este estudio es analizar cuál es el efecto de la salinidad y del pH pues en esta estabilización de emulsiones. Agradecemos pues a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, MinCiencias, Ecopetrol, el Centro de Investigaciones de Catálisis y la Universidad Industrial de Santander pues por la financiación del proyecto pues bajo el cual se hizo esos estudios, al grupo de investigación en polímeros que pues amablemente nos hicieron las pruebas de estabilidad térmica, al CICAT, pues por todos los equipos prestados y pues no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Por cuestión de tiempo, vamos a dejar las preguntas en el chat. Por favor, las personas que tengan alguna pregunta para Rodrigo, que las escriban en el chat y él con mucho gusto las responderá por el mismo medio. De esa manera, le doy paso al profesor Cafaro para que demos inicio al conversatorio. Buenos días, quiero aprovechar este espacio para hablar de un evento pendiente que pensamos organizar hace tiempo. Con su permiso, puede ser que mejor hable en inglés para que también nuestros amigos de Kazan puedan participar en esta conversación. Okay, so we can use this time to define about future conference of CEOR. One moment, please. This event which planned 4 years ago together with Colombian Petroleum Institute, and we participate in this event in Kazan University. This is an international workshop which is very important, not only on bilateral level between Russia and Colombia, but it's very important international event because
all the key experts normally take part in this event. This event is also an international event. I was in Kazan in this university, and also colleague from ICP took part in this event. But next event was in China, and we plan to organize next event here in Colombia, together with Colombian Petroleum Institute, and Dr. Alejandro Hidrobo was responsible from Colombian Petroleum Institute this event. Unfortunately, due to COVID-19, we have to postpone this event, and unfortunately, Dr. Hidrobo now don't work more in university. He retired. And the situation with the event is not very clear what we have to do. Still, we have COVID. Nowadays, situation in Colombia is many times better, which a few months ago. But in the world level, we have a lot of uncertainty. I want to give word to Mikhail. He could explain better about this conference because he was Mikhail Varfolomeev. He was organizer of various editions of this conference. Mikhail, you can hear me? Please. Yes, good afternoon, colleagues. Yes, I would like to say a few words about this conference. So it was planned in Colombia for this year, for November. And this is international conference which usually get together more than 100 specialists in the thermal enhanced recovery methods from all over the world. We have representatives of different universities, research centers, companies, who are interested in the thermal methods. As Professor Kafarov already mentioned, it will be conference number 4. 3 of them have been before in Russia and China. And with a great pleasure, it was supported by organizing of this conference in Colombia. So we are very glad that we have this option. And yes, as was mentioned before, we have not clear situation with COVID. And in this case, we suggest to organize this conference in double way, so online and offline. And according to the situation, we can transfer fully for online, depend on the world situation with COVID. So this conference will be organized together with Journal of Petroleum Science and Engineering. Each conference has a special issue for publication in this journal. So we have successful 3 special issues which were already published. And so I will be glad to hear about the current year, how we can organize it in Colombia, which dates we should confirm, and we can confirm also the type of a conference, online, fully, or the double cases. Some people will be online and some people will be offline. So Professor Kafarov, you can go further with this discussion. Thank you, Mikhail. I want to give a word to our colleague Hernando Batille. He participated of one edition of this event, and maybe he could also give some comments. Hello, Dr. Kafarov. Hello, Mikhail. I think that we have a great opportunity to organize that event. But to do that, we have to put together the intention and the effort of a national hydrocarbon national agency and Ecopetrol. If we can work together, we can organize a very beautiful event.
Okay, that's all. Okay, I want to give word to Dr. Eduardo Manrique. He also worked with us with an organization of this meeting, and now I think he's leader of Enhanced Oil Recovery Colombian Petroleum Institute. Eduardo, what could you say? What is your opinion? Hi, Mikhail. Thank you, Professor Kafarov. I'm just writing here interacting with Cesar Patiño, and we will have the intention to run this event. The COVID was not only the main issue last time, but also the delay we had with finding the resources to commit for the event. But we are in the right time because we are requesting a budget for 2022, which gives us a great opportunity to schedule better. If the situation of COVID is over, well, we can at least organize it in Colombia. And as Hernando stated, we will also try to incorporate the ANH, so the agency, National Hydrocarbon Agency of Colombia, that to support and sponsor this event. So I take the commitment, Mikhail, to find out the organization. I took over part of the activities of Alejandro Hidrobo, but I will do my best effort to have this event, I guess, before the second half of next year. But I don't know if those are the things we need to start thinking about. And while I work with looking for resources and sponsor the event. Eduardo, but the point is that, as I understood, this event is for this year, right? Or I'm wrong? Is this year? We have to discuss this with Mikhail Varfolomeev. Well, although it's possible, I think we are short in time. We are half August. It could be probably targeting November. Thank you for that comment, Jorge. I was not able to join the meeting due to other commitments. But if that's the case, well, I'm just gonna send an email right away to my colleagues in Ecopetrol to see November is a date you were discussed preliminary, or you have any idea? Yes, before we discussed that, the dates can be in November. So okay. Before we planned for the first week of November, but due to this time, I think maybe we can shift a little bit because we didn't announce exact dates. We only mentioned about November. So, and I fully understand your position about this event. So we need some sources, sponsors, and so on. But if we will shift it to online, maybe it will be much more easier because in this case, we need less sources and less, how to say, support from the sponsors, and we can maybe depend on the situation. Yes, of course. Okay, Cesar is here. Good. Cesar joined me. I was writing an email before I hit send, but he's showing up here. So fine. If it's virtual event, I think will be easier. But let's give the word to Cesar Patiño so he can provide some ideas how we can approach this. Thank you, Eduardo. Sorry, I am in the doctor appointment today. I'm on the street. Related to virtual event today, the resources are really to have the platform and to have the access of the community. We would like to handle like the number of people. If we expect to have more than 100 people, it's something that we should care about a soon account to have the access on it. But it's not. Is the thing the only we can look for some resources. The rest is to contact the people and just make it happen. Thank you. What about Cesar? You know very well all schedules in Colombia in event related with petroleum engineering. Proposal is to have meeting and in this November. What do you think about this? Since of November, there are some events related to sustainability on that week.
maybe next week, next after that one will be okay. That will be around the 12th. That will be around the 12th of November. 12th of November, and actually is after a holiday, or either in Colombia is holiday, so we can get a good attendance. November 11, Eduardo, what do you think about it? Because on holiday time, we have been getting around 60 people connected in our Saturday meetings with EOR. So in the case of Colombia people, will be no problem. And around the world, I think Thursday sometimes is better than Friday. Yeah, no problem. So I think we can do it on November 11th. Okay, but usually we do it for 2 days because we have usually a lot of lectures and technical presentations. Maybe we can plan 2 days. So according to your 11 and 12 will be okay. 11 and 12. 11 and 12 could be good. Okay. I think let's check the international SPE timetable. If we don't have anything, we can plan for these dates, because I remember that maybe at this time can be ADIPEC, and it can be difficult to do together these events because many people could participate in ADIPEC conference in Abu Dhabi. It also will be partially online, partially offline. So let's check, and if everything is okay, we can plan for these dates. I can check now. Yeah, we can check and provide a list of possible conflict of events. At least by Monday, everybody can run and check with their networks, and I think it will be easy to set up the date. I don't think we have major events at that time. October is the annual meeting is in the Middle East, but I think it's October. But yeah, I just looked about the ADIPEC. It will be from 15 to 18, so it will be next week. So yeah, I think 11 and 12 can be good dates for our meeting, for our conference. Good. Well, Cesar, let's get together sometime Tuesday and then report back to Professor Kafarov and Mikhail. Okay, excellent, sure. And I will give you a good news as well. Next year, our EOR event from the Technology Collaboration Program, EA, is going to be in Russia, supported by Gazprom. So we are going to do it hopefully in St. Petersburg next year, inshallah. Okay, great. Yes, so we can join together. Yes, this event. Yes, we have good cooperation with Gazprom. Yeah. Excuse me, I want to give word to Dr. David Rojas from Ministry of Science. David, could you give some comments? Hello for everyone. Okay, I don't have enough background about the event you're talking about, but maybe later we can discuss with you maybe or with the people that you think, and from Inciencias, if you need something from us, well, we can decide about it. Thank you very much, David. Thank you, David. Excuse me, we also have some of our colleagues from ANH, National Agency of Hydrocarbons. Maybe they also have some comments. Excuse me, Gustavo Santos is here. I don't see his name in the panel. Not yet. Not yet. Oh, okay, so our conclusion, I think we can organize our meeting. The date
is possibly 11 and 12 of November, or 15 to 16, as proposed Cesar Patiño, and also Professor Cafaro, Gustavo Santos is here. Please, Gustavo, if you could give some ideas for this meeting, because participation of ANH is very important. Okay, good morning, everybody. So I'm really happy to be here because all of the conference that I could assist was real nice. So the main people here need to be Fernando Zabaleta. However, is not available today, so he charged me to replace. But for the beginning, I assist to 1 or 2 conference, excellent, and the last one. So from ANH, we are happy with this kind of conference, and in November sounds good for us. Thank you very much, and I think in next day we will define exact day. The first option is to have a distance conference. We will see how it's going, general situation with COVID. So maybe it's possible some mixed organization, presential and distance, but first option is distant, as I think it's your opinion, and the majority of participants is that it will be on a distance form. Okay, other thing we will also do next day, where we will organize scientific committee and organizing committee, local, because international scientific committee will be, we hope to organize, we have with the help of Mikhail, but we will organize national scientific and national organizing committee. In our university now we have three groups which work very strongly, very active in enhanced oil recovery. We have 2 groups in petroleum engineering, and Professor Samuel Munoz and Professor Nicolas Santos, and we have a group on chemical engineering, the group which organized today meeting with leading position of Luis Marina, and we also, I think we will invite our colleagues from Medellin, because they have also the strong groups which work in this area. We can together organize a scientific committee from university, from academia, and also we have to work together with Colombian Petroleum Institute, with ANH, which also work in this area, and we hope they also could be members of our scientific committee. We also hope some kind of support from Ministry of Science of Colombia, and I think internally we can define the next meeting and creation of organizing and scientific committee. So we also ask Mikhail to help us with exact dates of event,
please check if these dates which we offer today, again 11 to 12 of November or 15 to 18 of November is good for International Scientific Committee, and we will be in contact. If somebody, Luz Marina, maybe you want to add something. No? Mikhail, please, your opinion. Thank you very much for support from your side. Yes, I think that the best date is 11 and 12. I think 15 and 18 is will be the conference ADIPEC in Abu Dhabi International Conference, which a lot of people will participate in this conference online or offline. That's why I think we can stop if you agree and if you will support further on the dates 11 and 12 of November. And as I know, we already have a website of the event and we can update it. Professor Kafarov, you are design it with your colleagues, and we can return to this website and update and open it again to put the dates. And from my side and our side from here, we will connect with the international committee, and we will also connect with possible plenary and keynote lectures, which we'll discuss before, about their possibility to take part in this event. Also, before we have an option about the training course before the event with Professor Alex Turta, I will also update this information with him and return to you. But for training course, of course, it's we need to think about the support for this training course by sponsors. We also can discuss, is it possible to do it or not, according to current situation. Thank you very much. I believe we can organize very nice and very fruitful event, and we will have a lot of discussion during the plenary session and technical session. And I hope we can also invite a lot of people all over the world. I know that people from China, from Middle East, from Russia, and many other countries are always interested in this event, and from Canada and US. Today already Pedro Almao, when he speaks about his research work, he also can be one of the keynote lectures of this conference. Thank you very much. One moment, please. Cesar, your opinion, so 11 to 12? Okay, no, I don't know if they could hear me. Professor, I think that Cesar is in agreement with the date of November 11 and 12. I don't know if he's here, but as I understood well, he agrees with this date. Fine, and I think Eduardo also agrees with this date, and I hope that more professors from our university, leaders of the group, will join organizing committee and scientific committee. Luz Marina, what do you think about? Yes, I think Professor Ronald is work in oil recovery, and Professor Samuel and Professor Nicolas Santos is the area of oil recovery. I think is support us. Okay, thank you very much to all participants, and if somebody have
to add something or? Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. I'm sorry, I just wanted to say that we are organizing, now we're speaking about these events, in November 29th and 30th, we are organizing the Colombian Symposium on Catálisis. So you are also invited to participate in that event, if that is your wish. I will just share with you the website for submitting your work, if that is your intention. It's actually very cheap event, basically $10 for students and $20 for professionals who want to participate. We will have 3 very excellent researchers, Professor Enrique Iglesias from Berkeley, Professor Javier Garcia from Universidad de Alicante, and also from Ecopetrol, we will have Dr. Edgar Castillo. The focus of the symposium is going to be the union or the collaboration between academia and industry in terms of mostly of the development of bioeconomy and the challenges linked to this energy transition. Victor, excuse me, it will be online conference. It is online, 2 days okay. online. Thank you, Victor. I hope, Victor, that you also join scientific committee for this, for our event, okay? Okay, it'd be my honor. Thank you. Thank you. So, goodbye, have a nice weekend. Qué pena. Please. Profesor Cafarov y todos los participantes, para que por favor encendamos las cámaras y tomemos la foto grupal para la jornada de hoy. Muchas gracias. Esperemos unos segunditos a que el resto de los participantes puedan encender sus cámaras y procedemos a tomar la foto. Hola, yo estoy por la calle hoy. Ay, sí. Hola, César. No trae corbata, César, seguramente. You have a nice picture. Okay, I leave it. Ahí está la corbata, Gustavo. Sí, corbata, gafas, todo es muy, sí, muy serio. Ya vi, César. Bueno, vamos a tomar la foto. Digan catálisis. Catálisis. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los participantes por estar en este evento. Los certificados de participación se los estaremos llegar la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a los speakers. Thank you very much for your participation, especially Professor Mikhail. We hope you enjoy this event. Tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias. No sé si la profesora María. One question, please. One question, please. So finally, the last date was between 11 and 12 of November? 11 and 12 of November, as I understand. 11 okay, and right. 12. Yes, that's the proposal, Gustavo. Okay, thank you. Listo, gracias. Thank you very much. Have a nice day. Thanks. It was a great pleasure. Thank you. Thank Bye you. bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you, doctors. Thanks, everyone. Ciao. Bye bye. Bye.